Wapi nimeingiza? Unaingizanga kitu kila siku. Ndio mwisho wake hii. Sasa ungefungua tu. Ndio. Baada ya kuweka, baada ngoja. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Wazee mnataka nani? Iwa mama mnataka nani? Kila kona mnataka nani? Adehu, Mbio, Omera, Morome. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Iwa mama mnataka nani? Kila kona mnataka nani? Kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hadi wa mama mnataka nani? Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hadi wa mama mnataka nani? Kila kona mnataka nani? Adehu, Mbio, Omera, Morome. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hadi wa mama mnataka nani? Kila kona mnataka nani? Adehu, Mbio, Omera, Morome. Rudia bwana. Donge. Vijana mnataka nani? Na wazee mnataka nani? Hadi wa mama mnataka nani? Kila kona mnataka Baba, sini wa baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba. Gracias, baba. Sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, 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 sini wa baba. Vijana mnataka nani? Wazee mnataka nani? Wa mama mnataka nani? Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana mnataka nani? Wazee mnataka nani? Wa mama mnataka nani? Kila kona mnataka nani? Adehu, Mbio, Omera, Morome. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono
Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio, Onera, Morome. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio, Onera, Morome. Rudia bwana, donge. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Twende. Vijana munataka nani? Wazee munataka nani? Iwa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio, Onera, Morome. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio, Onera, Morome. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio, Onera, Morome. Rudia bwana, donge. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Wa mama munataka nani? Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Twende. Vijana munataka nani? Wazee munataka nani? Iwa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio, Onera, Morome. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu.
nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, mbio, onera, morome. Rudia bwana, donge. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, mbio. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Wazee munataka nani? Wa mama munataka nani? Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Wazee munataka nani? Wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, mbio, onera, morome. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, mbio, onera, morome. Kono juu, kono juu, kono juu. Sitasimama maovu yakitawala, sitasimama maovu yakitawala. Vijana munataka nani? Mama munataka
Blaja. Ay, 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 Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, 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 sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba. Baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Shagala bagala Nipagarama sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala. Society Kenya wanaeza share ni nyungu ya busa ama keto ya shisha, mfuko zinasikia eko. Unajua thamani ya mali na size ya kifuli eyo, ujaibiwa jua unakaa kitu wo. Risking jail time, police bullets for. Unaweza argue crime doesn't pay, lakini huwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later anaendelea kugrow fatter. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency.
Hataki punguze bei ya bidhaa, tunataka opportunities ndio tu afford hizo bidhaa. Walisema kutembea kwingi ndio kuona mengi, nimeshinda nikitembea maofisi na saiona kazi. Sisi cheza golf kwenye Tiger Woods, mambo si barabara chingu. Naomba Johnny Maskins, chakula ifike tumboni ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu daktari anamrushia tear gas, na mtoto wake siwezi karanga. Uwe hai, shagala bagala, niko tayari kulipa gharama. Sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Si was a state house, na la twins a ghetto. You pattern na Nairobi River, no more nita live by hand to mouth. Ushesikia maskini na ugua gout, nikiwa na nguvu ya kung'oa reli. Definitely kuinua kura si nzito, ukiingiza kwa ballot box chagua kiongozi wa kweli. Moha Jona la Namu, jicho pevu, wakianika mkono refu, ina big pocket wanyonge na fama. Gracias, Baba. Sini wa Baba, Baba. Jeshi ya Baba, Baba. Sini wa Baba, Baba. Jeshi ya Baba, Baba. Sini wa Baba, Baba. Jeshi ya Baba, Baba. Baba. Sini wa Baba, Baba. Baba. Jeshi ya Baba, Baba. Baba. Sini wa Baba. Pikipiki mwende mbele, pikipiki mwende mbele, pikipiki mwende mbele, pikipiki mwende mbele, pikipiki mwende mbele kabisa, endeni mbele kabisa pikipiki. Pikipiki mwende mbele kabisa pikipiki. Mwende mbele. Sini wa Baba, Baba. Jeshi ya Baba, Baba. Sini wa Baba, Baba. Jeshi ya Baba, Baba. Sini wa Baba, Baba. Jeshi ya Baba, Baba. Baba. Sini wa Baba, Baba. Baba. Jeshi ya Baba, Baba. Baba. Sini wa Baba. Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, 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 sini wa Baba, 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 jeshi ya Baba, 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 jeshi ya Baba, Baba. Sini wa Baba, Baba. Jeshi ya Baba, Baba. Sini wa Baba, Baba. Baba. Jeshi ya Baba, Baba. Baba. Sini wa Baba.
unioshe nitakate, niwe mweupe kabisa. Niwe mweupe kabisa, 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 unioshe nitakate, niwe mweupe kabisa. Raja Baba
Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, baba. Gracias, baba. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, 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 sini wa baba, baba, baba. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Wadhifa una deserve bila kasha makashfa. Hii society Kenya wanaeza share ni nyungu ya busa ama keto ya shisha. Mfuko zinasikia eko, unajua thamani ya mali na size ya kifuli. Eyo, ujaibiwa jua unakaa kitu what? Risking jail time, police bullet for. Unaweza argue crime doesn't pay, lakini huwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later anaendelea kugrow fatter. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency. Sababu gani siku affected na turbulence? Nikifly angani, nimezoea the same feeling. Matatu zikipitia potholes mtaani. Juliane, yeah, yeah. Niko ndani siwezi karanga, uwe hai shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ndio wa raise funds, itabidi raise hands. Growing concern, breakfast za croissant. Hataki punguze bei ya bidhaa, tunataka opportunities ndio tu afford hizo bidhaa. Walisema kutembea kwingi ndio kuona mengi. Nimeshinda nikitembea maofisi na sijaiona kazi. Siwezi cheza golf kwenye Tiger Wood, mambo si barabara chingu.
naomba Johnny Maskins, chakula ifike tumboni ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu daktari anamurushia tear gas, na mtoto wake anarudishwa nyumbani, hana school fees, analipa peanuts. Hata siwezi karanga, uwe hai, shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama. Baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba. Mkipanda tuziongea, tunawapenda sana, Mungu awabariki. Vijana wa baba ni vijana wa adabu, wa heshima. Asanteni sana vijana na Mungu awabariki. Selekta, twende kazi. DJ Spider-Man. Tunawaomba kwa heshima tafadhali vijana. Tafadhali vijana wa baba, tunawaomba kwa heshima. Vijana wa baba tunawapenda sana. Na gari ni ya baba, tafadhali vijana nisaidieni kuchunga. Asanteni sana. Selekta, twende kazi. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man.
Mchunge tia gas yenye inaweza ruka hapa juu Mzonzi kuwe tayari kama kuna tia gas ruka hapo juu unatoa. Hiyo maji ya nani? Sawa bwana. Tushuka nini? Bwana hatuna ubaya sisi. Maskari hatuna ubaya sisi.
Hii maandamano ni amani. Hii maandamano ni amani. Vijana, waambie hii ni mkutano wa amani. Hii maandamano ni amani. Hatuna ubaya sisi. Mbona mnaturushia tear gas? Vijana, waambie hatuna amani na polisi. Na polisi nini? Na polisi tunawaona. Vijana twende. Vijana twende. Vijana twende. Sisi ni wananchi watukufu, sisi tuko na haki. Vijana tunasema inawezekana. Tushikie ni azimio. Hatuna ubaya na mtu sisi. Hatuna ubaya na mtu sisi. Hatuna ubaya na mtu sisi. Haki tu ndio tunatetea jamani. Tushikie ni azimio la umoja. Tuko na sauti moja. Jeshi ni ya baba. Polisi tunasema sisi ni wananchi watukufu wa Malindi na tunasema ni haki jamani, ni haki kweli. Ni ungwana kweli, ni ungwana. Kwani seneta, chapa kazi, chapa kitu, chapa kitu. Bela Odinga kwa juu. Jeshi jamani, jeshi. Tunasema inawezekana jamani. Tiaga si nini? Sisi ni wananchi watukufu wa Malindi wa Kenya.
Kesho
Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Ndani ya vibanda tu ni sawa tu, ndani ya vibanda sawa. Vijana fire! Vijana fire! Vijana fire! Ndani ya vibanda ni sawa. Vijana fire! Vijana fire! Vijana ria! Vijana tibi! Seleta tuende kazi. Je, ni ungwana kweli? Ni ungwana kweli? Sisi hatuna ubaya na mtu. Na leo kama kawaida ya Kenya, leo ni siku ya 7. Leo ni siku ya 7. Vijana fire! Vijana ria! Vijana timu! Selekta tuende kazi.
sheria. Maafisa, mfuate sheria. Hatujachokoza mtu. Hii maandamano ni katiba. Naogopa sheria. Tafadhali, maafisa, mfuate sheria. Tafadhali. Tunawasihi, mfuate sheria. Hii ni watoto wetu. Msitumie vibaya. Tafadhali. Kumbuka mtoto wako pia Msitumie vibaya tafadhali. Maafisa. Hii ni kutari vya amani. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man.
running away. Wewe tell the driver stop running. Dereva niko na bullet. Dereva niko na bullet. Crime of sin. Penduka. Kilia pale mbe. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba tosha. Sini wa baba. Baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba. Toka hapa oya, yeye wanatuanzia. Toka hapa.
Baba. Don't say Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. 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 Sini wa baba. 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 Jeshi ya baba. anaenda wapi? Halo. Tumempata. Sini wa baba. Umeka peja. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. 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 Jeshi ya baba. 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 Sini wa baba. 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 Jeshi ya baba. 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 Sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. 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 Jeshi ya baba. 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 Sini wa baba. 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 Jeshi ya baba. Braja, baba, ay, 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 Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba.
Braja, Baba. Ay, 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 ay. Sini wa Baba, Baba, jeshi ya wapi kelele? Mkono moja kwenye hewa kama kunji, tunaruka pamoja. Twende. Selector. Selector. Asante. Eh. 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 Nauliza Kamukunji, muko tayari? Kama umechoka weka bango juu, sema tumechoka. Kamukunji, tumechoka. 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 Nauliza hivi, Kamara. 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 Sasa niombe hivi, tupewe nafasi ili muweze kuona baba. Munataka kuona sura ya baba? Munataka kuona sura ya baba? Sasa ndugu yangu mpiga picha, ninakuomba utajongea pale. Mimi ninauliza Kamukunji, wangapi wanamkaribisha Raila Amolo Odinga? Mimi nauliza wangapi wanakaribisha party leader wa usawa kwa wote aliyekuwa gavana wa Murang'a Mheshimiwa Mwangi wa Iria? Wangapi wanakaribisha Mheshimiwa kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa Mheshimiwa James Opiyo Wandayi? Asante. Naomba munikaribishie Chairman Maina Jenga. Sasa kwa heshima nikaribishe Mheshimiwa, asante Chairman, Mheshimiwa George Aladwa aendelee na ratiba. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi wametoka wa? Haya DJ. Kwa sababu ya wakati na baba amefika, wangapi wanakaribisha Raila Amolo Odinga? Asante sana na Nairobi. Kwa haraka sana nitaanza program yetu. Naomba tuwe na utulivu hapa kwa sababu ya wakati. Wakati kwa niaba majority leader wa Nairobi County Assembly Mheshimiwa Ematok na kubaka moja Mheshimiwa Ematok Peter kwa Nairobi County Assembly useme kitu. Haya Kamukunji. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Muko tayari? Tuingie town tusiingie? Tuingie tusiingie? Sema fire! Tuko tayari? Haya, leo ni leo. Asema kesho ni. Tunaingia tuingii? Tunaenda tunaingia? Haya, acha nikaribishe wipu wangu Ogeto, njoo karibu. Waheshimiwa wote wa bunge wa kaunti wa Nairobi wasimame tu palipo hako. Wasimame tu hapo hapo. Wasimame tu hapo hapo. Mheshimiwa Stazo iko pale. Mheshimiwa Matach, Mheshimiwa Jera, Mheshimiwa Catherine,
Mheshimiwa Naomi, Lugonzo, Helen. Aya, na hapa kuna wipu wetu, Mheshimiwa Ogeto, Mheshimiwa Rafuo Kodalo, Mheshimiwa Stazo, wote wako hapa. Sisi tunaongoja signal. Signal tunaingia wiki. Asanteni sana. Dakika moja DJ ngoja. DJ tafadhali, hatuna wakati. Dakika moja. Mheshimiwa Rero kwa haraka. Mheshimiwa Rero Kibra, 1 minute. Nairobi oi! Wacha nione mkono ya baba juu. Haya, tunasema hivi. Lazima tujue kwa nini leo kuja hapa. Hii kiwanja ni kiwanja ya kufanyia rally ya Sabasaba. Na hii rally ndio inaleta demokrasia hapa Kenya. Na tunasema wananchi wa Kenya, ya leo sio rally ya Azimio, lakini ni rally wa Kenya wote, kwa sababu tumechoka. Semeni tumechoka. Asanteni sana. Mungu wabariki. Mheshimiwa Mark Mwanje, Embakasi West. Aya. Vijana oye! Azimio oye! Leo ni jambo moja tu tunasema. Baba, before finance bill ulisema punda amechoka. Sisi tukapambana na wale wakakataa kutusikia. Sasa wakipitisha finance bill, si punda atalala sasa. Tumechoka na tunasema muungane na baba tukomboe nchi yetu. Wangapi wanakubali? Asanteni sana, Mungu awabariki. Wakili Mheshimiwa Tom Oluoch, Mathare, dakika moja tu. Haya, Kamkunji we! Jeshi ya baba! Sema Sabasaba! We are the people, sindio? Tumekuja kuonyesha serikali hii serikali duni, kwamba sisi we are the people. Ile pesa tuliweka katika serikali hii na ile kura tulipiga, we are today recalling that sovereignty. Tunaanza hiyo safari leo, tunasema we are the people. Asanteni sana. Mheshimiwa Kajwang Waraka, Mheshimiwa Kajwang, wakili pia, wakili. Nairobi fire! Leo hakuna kitu ya kusema. Baba, tunaenda State House leo. Tunaenda ama tuendi? Tunafuata hapa tuendi? Tunaenda tuendi? Baba, tunaenda! Mheshimiwa Ali Nur wa Kamkunji. Kamkunji mbarikiwe. Mheshimiwa Mwago Starehe. Wangapi wako tayari kufa kwa sababu wananchi wa Kenya? Asanteni sana Nairobi. Tupatane kwa ofisi. Thank you so much. Mheshimiwa Kamau wa Raila. Dakika moja. Kamkunji oye! Wakikuyu wakisema wamechoka, wao wanasema netwanoga. Semeni netwanoga. Na Kizungu, we are tired.
We are strong. Asanteni. Mheshimiwa Tim Wanyonyi, gavana mtarajiwa. Haya DJ. Halo. Sema tumechoka. Baba tupatie mwelekeo leo, si ndio? Tukitoka hapa lazima tujue tunaenda wapi. Na sisi tumesema tumechoka. Tujachoka. Mungu awabariki. Mheshimiwa Babu Owino. Haya. Vijana tibim, vijana tialala, warembo hai, wamama mwe. Leo ni leo, asemaye kesho ni. Bei ya unga iko wapi? Bei ya mafuta taa iko wapi? Bei ya kitunguu iko wapi? Bei ya mboga iko wapi? Kwa hivyo leo ni leo, asemaye kesho ni. Today we will not sing, we will swing. Asanteni. Mheshimiwa Maina Njenga. Hey. Dayo. Okay. Tutulia kidogo tafadhali. Wananchi hai. Wananchi hoi. Mko sawa? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Sasa siku ya leo ni siku ya kuanza harakati ya kukomboa nchi ya Kenya, na hiyo inaanza hapa. Vijana wote wa Kenya, watu wote wa Kenya, tusimame imara, tusonge mbele kutoka siku ya Sabasaba, tukomboe nchi ya Kenya ili tuweze tuendelee pamoja. Tunauga tuthie hamwe nawe, tuthie turute wira, tushokanĩrĩrie andũ, tuikare tui hamwe. Hiyo nafikiria hiyo umesikia. Kwa hivyo tunangoja watu wote washikamane, tusonge mbele pamoja na tukomboe nchi ya Kenya. Sina mengi, hayo tu. Mheshimiwa, ngoja DJ. Sasa gavana aliyekuwa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria. Semeni tumechoka. Tenganisha Kenya. Sisi ndio serikali na wao ni kampuni. Na kuanzia leo hakuna kulipa pesa kwa hao wakora tena, tumelipa ya kutosha. Kwa hivyo mimi ningeuliza tubebe filimbi kwa soko, mama mboga hakuna kulipishwa. Kuanzia leo kukatua maji sawa, na kuanzia leo hakuna kulipa school fees. Wale ambao wanaweza wapeleke watoto wao private schools. Kwa hivyo ukombozi wa Kenya unaanza leo saa hii. Thank you mtoto wetu kutoka Coast Province. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi jina langu ni Beatrice. Mimi ni deputy party wa chama cha Jubilee. Pokeeni salamu kutoka kwa party leader wetu His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. 001. Na tunasema sisi tumechoka.
Baba, roho zetu zimechoka, lakini miguu yetu haijachoka. Tuko tayari kuandamana leo, si ndio? Tuko tayari ama tuko tayari? Asanteni. Seneta wetu, mtoto hapa Khalif, mtoto wetu hapa. Nairobi oye! Kamukunji oye! Mimi nauliza swali moja tu. Niulize nisiulize? Niulize nisiulize? Tulikuwa na people's president. Tulikuwa na people's president. Tuliapisha tukuapisha. Tuliapisha tukuapisha. Na ni nini inazuia sasa kuapisha baba? Mikono juu ya baba! Aya, DJ, nataka kuona watu wangapi leo mutakubali baba akisema left ni left, akisema right ni right. Weka mkono juu, weka juu. Kwa hivyo watu wa Nairobi tumeamua, tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi mnasema baba twende? Baba twende! Baba twende! Wangapi wanasema Nairobi tumechoka? Tumechoka! 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 Baba sitaki kwenda mengi. Watu wameingia hapa saa 12. Wewe ukiamuka tuambie sasa ni tuende ama tuende. Ni tuende ama tuende. Karibu mheshimiwa. Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Aya. Nairobi mumpo? Kamkunji tumekuja au hatujakuja? Leo ni leo. Wacha niseme hivi. Baba, kuongea tumeongea ya kutosha. Tumeshaongea ya kutosha. Sasa kuanzia leo ni action. Kuanzia leo ni maandamano. Wangapi wanaunga mkono maandamano? Kuanzia leo ni maandamano mpaka dakika ya mwisho. Nataka niambie polisi. Nataka nikumbushe polisi ya kwamba miaka 32 iliyopita asanteni. Wakenya wazalendo walikusanyika hapa Kamkunji. Walikusanyika hapa Kamkunji bila idhini ya polisi. Ndio sababu sisi pia siku ya leo tumekusanyika hapa bila idhini ya mtu yeyote. Na kutoka hapa na sisi tuko na ruhusa ya kuenda mahali popote nchi ya Kenya. Mahali popote. Kuanzia hapa leo ni safari ya kwenda mpaka mwisho. Wacha nialike kiongozi ya walio wengi katika Senate ya Republic of Kenya, Mheshimiwa Stewart Mazayo, dakika 2 tu, alafu baba aje aongeleshe, alafu tuelekee. Wangapi wanasema tuelekee? Tuelekee. Asanteni sana. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Leo ni leo. Asemaye kesho punda amechoka. Si baba anasema punda amechoka? Punda amefanya nini? Tumechoka na hii serikali, tumechoka na Ruto, tumechoka na wale wote walio huko ndani. Tumechoka kama tujachoka. Nataka kuona jeshi ya baba leo. Muko tayari? Muko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii bila kupoteza wakati kumuita baba yetu, baba wa taifa. Nataka kumuita baba yetu. Muko tayari kwa baba? Wangapi wako tayari kwa baba hapa? Nataka kuona mikono juu. Punda amechoka sasa.
baba kwa heshima. Asante sana, asante. Shikilia selector. Wakenya, Nairobi oye! Nairobi mko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii sasa. Tumuite baba yetu, baba wa taifa. Si mwingine bali ni baba Raila Amolo Odinga. Baba, karibu sana uongee na taifa letu la Kenya. Vijana hoye! Kamkunji hoye! Wakenya hoye! Asanteni! Asanteni! Nimeona mmeitikia na mmefika kwa wingi. Kwa leo ni tofauti na siku zile zingine. Kwa hivyo kwanza leo ni saba kwa ukumbusho wa wale ambao walihusika na Sabasaba ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 7 1990. Kenneth Nyindo Matiba, Kenneth Stanley Nyindo Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga, Raila Amolo Odinga. Naomba msimame kimya, kila mtu asimame na kaa kimya kwa dakika moja. Kwa ajili ya wale ambao walikufa Hello. Siku hiyo wananchi walikuja hapa kwa wengi, alafu askari walitoka. Sisi tulikuwa mimi, Matiba na Rubia, tulikuwa tumeshikwa tukapelekwa detention, lakini wananchi walijitokeza, wakaja, wengine walipiga risasi Makawawa,
watu 21 waliuawa siku hiyo. Tunataka sasa waombe kwa nyoyo ya wale ambao waliuawa siku hiyo. Watu wawili, endelea. Haya, tukae kwa heshima ya maombi. Tunawakumbuka wale wenzetu ambao kwamba ni walida wetu, walitupigania kwa haki. Tunataka tufanye maombi, na leo ni siku ya Ijumaa, siku tukufu ya kwenda kuswali. Ya Allah, tunaomba Mwenyezi Mungu wale ambaye walitangulia mbele ya haki wapatie uzima na nguvu. Ya Rabbi, ya Jalali wal Ikram, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taubatana walillahi wal akhirin. Wallahi tabarakallah wa jalal wal ikram. Amin, amin, amin. Hebu tuamini na tuombe ile sala baba yetu alituachia kabla hajafaa mbinguni, kwa maana alituambia tuweze kukaa na amani. Tuombe sala za baba yetu. Litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika jaribu, lakini utuokoe maovuni, kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako hata milele. Baba, tunakuja mbele zako mchana wa leo tukisema ni asante mfalme wa mbinguni kwa ajili ya uhai umetupatia. Tunakumbuka wenzetu ambao waliotuongoza hizo enzi za kale wakipitia hapa tuko Kamukunji ground. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Mahali walipo Mungu wakaweza kuyaona na wakaweza kuona ile Kenya inaendelea. Baba, tunakuja mbele zako ukaweza kutusaidia, tukaweza kukomboa nchi yako, na ni kwa hayo tunaomba na Haya, sasa wananchi, kabla sijasema yale nataka kusema mbali machache. Kuna wengine wamefika hapa, wenzetu wengine nataka waseme tu jambo. Tuko na mheshimiwa wakili Otiende Amolo. Hello. Kamukunji mpo. I want to say the following in English. And I want you to just listen. I want you to listen. I was asked by Baba and the principals to chair the talks. And we went in good faith. We went to talk to them. Niseme kwa Kiswahili. Haya basi, tutasema kwa Kiswahili. Niulizwa na Baba niende niwe mwenyekiti ya bipartisan talks. Sisi tukaenda pale kwa moyo mkunjufu kuzungumza nao. Tukagundua kwamba hao hawana nia nzuri. Wanatuweka tuzungumze ili wasimamishe ili uchaguzi ama ile ya commissioners. Kumbe wanaendelea na tunazungumza. La pili, tukasema kabla tufungue sava wahakikishe hakuna mtu anaingia kwa sava. Tukaandika barua
wakakataa kuweka sahihi. Tukagundua kwamba wanatuzungusha, wanafikiria sisi ni wajinga, na mimi ni wakili senior counsel. Tukaambia baba, kama ni hivi tumewachana nayo. Kwa hivyo ni hivi. Halo Kamukunji, mnasikiza? Sasa tunataka hivi, IEBC haiwezi kufanya kazi Kenya kama sio wana Kenya. Every polling station has polling agents. Every constituency has an IEBC office. Every county has an IEBC office. If they think they can have an IEBC of Kenya Kwanza, then they will have to approve all the counties, all the constituencies, all the polling stations wapeleke kule Kalenjin. Hello? There will be no elections in this country until the day we agree on how to appoint the referee. Tuko hapa na gavana wa Siaya County, James Agre Bo Orengo. Kamkunji oye! Sijasikia bado. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Nimewacha Siaya ikiwaka. Moto inawaka Siaya. Na mimi najua Kamukunji ni mahali ya kuwakisha moto. Moto. Sasa leo mnanisikia? Leo tumewakisha moto. Tunaenda matwendi. Basi mimi niko pamoja nanyi mpaka baba afikishe tufike. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Asante sana. Hello. Leo ni tofauti. Leo si kama siku ya kawaida. Tumeongea ya kutosha. Tumeomba ya kutosha. Mmesikia Bwana Otiende amesema, jamani, jamaa walituambia tupoeshe moto, tuzungumze. Tukakubali kwa moyo mkunjufu. Tukasema tuko tayari. Wakatoa watu 7 na sisi tukatoa watu 7. Tukakubaliana kwa agenda. Wakasema ilikuwa mambo matatu muhimu. Kwanza, gharama ya maisha irudi chini. Pili, SAVA ipunguliwe. Tatu, wawakilishi wa vyama vyetu vyote kama Jubilee, Wiper, DAP na ODM. Mambo matatu. Bado mambo ya gharama maisha wamezidisha. Badala ya kupunguza, wamezidisha. Ile ushuru wamepandisha zaidi. Hiyo ni kusema kama matusi tu, kusema nyinyi ni wajinga sana. Pili, mambo ya SAVA wamesema hawezi kusimamisha. Tatu, ile tume ya uchaguzi ya kuteuliwa wamesema wataendelea kuteua yao wao wenyewe. Nne, vile wamezidi kuingia ndani ya vyama vyetu. Chama cha Jubilee wanataka kuchukua wabunge 25 wa Jubilee, wamechukua, wameweka mgambo hili wa pande ya Kenya Kwanza.
wajumbe 7 wa ODM vile wamechukua wamepeleka pande ile nyingine, wanaeneza umalaya wa siasa, wanataka kuzungusha Azimio, wanataka kumaliza Azimio. Tunaambia kwamba nguvu ya Azimio sio wabunge, nguvu ya Azimio ni wananchi wenyewe. Sasa tumeambiwa sasa wakati wa mazungumzo imepita. Sasa tuliwaambia wao vile vile ya kwamba katiba ya Kenya imesema katika fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Halo, wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja kupatia wengine ambao wamechagua uwezo wa kutumia hiyo mamlaka. Sasa wananchi walichagua wabunge na hata wale MCAs. Wabunge wamekwenda kule kwa bunge na wamesaliti wananchi. Yule ambaye alinyakua utawala kwa njia ya bandia, Bwana Ruto mwenyewe, na vile vile amekiuka ahadi. Sasa wananchi wanachukua hiyo mamlaka moja ili watumie moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza harakati ya kuchukua hiyo mamlaka moja kwa moja. Kwanza mpaka ijulikane sisi ni wangapi. Naendelea vizuri? Ndio sababu tunaanza harakati ya kuweka sahihi ya kuonyesha kwamba tumechukua hiyo mamlaka chini yetu. Ijulikane Azimio iko na watu ngapi. Tunaelewana vizuri? Mimi mwenyewe Raila Amolo Odinga nitaanza leo hapa hadharani kuweka sahihi, na nyinyi nyote mtapata hizo makaratasi, mtaweka sahihi zenu, sawa sawa, ili kabla mwisho ya wiki ijayo tuwe na masahihi zaidi ya milioni 10. Sawa sawa? Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Halafu tulisema kila kitu ambacho tutafanya tutakuwa kwa njia ya amani. Tumeambia polisi hatutaki fujo. Vile vile tunaambia watu wetu wote, tukitembea hatuguzi mali ya mtu wengine. Hakuna kuguza biashara ya mtu yoyote. Sisi haja yetu ni kutembea, na tutatoka hapa kwa njia ya amani, tukisema tu tumechoka. Wananchi,
Kwa hivyo na kuna njia mingi ambaye inaenda Roma. Wanasema kuna njia mingi inaenda Roma, sawa sawa. Wakizuia hapa, tunapita hapa. Wakizuia hapa, tunapita pale. Tunaruhusu namna hii, tunaenda namna hii, sawa sawa. Tunaona vizuri. Sawa sawa. Kwa hivyo leo Roma yetu inaitwa Central Park. Central Park. Central Park. Karibu na Serena Hotel. Hapo ndio tutakutana hapo. Si hivyo? Tukitopa hapa, tukuziliwa hapa, pita hapa. Tukuziliwa hapa, pita hapa. Hapa pita hapa. Mpaka tufike. Sawa? Hello? Hello? Sasa. Digo Latin Wanyonyi. Oh. No. Wanatoa mheshimiwa Tim Wanyonyi anatolewa. Hakuna shida. Sasa leteni karatasi, nataka niweke sahihi. Vijana oye! Nimetumwa na Martha Wangari Karua akaniambia nikuje niwakilisha watu wa Mount Kenya pamoja na Uhuru Muigai Kenyatta. Sisi tunataka kuambia baba, tumechoka na Ruto. Sema tumechoka. Ruto aende Sugoi. Ruto aende. Wangapi wanasema Ruto aende? Wangapi wanasema Hello? Ngoja DJ. Hello? Sasa mimi naweka sahihi. Niweke nisiweke? Niweke nisiweke? Hello? Ready? Go! Tunaenda. Asante. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Andelu, Mbio, Omera, Morome. Kono juu. Twende.
Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio, Onera, Morome. Rudia bwana. Donge. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio. Kono jum, kono jum, kono jum. Kono jum, kono jum, kono jum. Kono jum, kono jum. Twende. Vijana munataka nani? Wazee munataka nani? Wa mama munataka nani? Kono jum, kono jum, kono jum. Kono jum, kono jum, kono jum. Kono jum, kono jum. Twende. Vijana munataka nani? Wazee munataka nani? Wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio. Braja, Baba, ay. Sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, 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 sini wa Baba. Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba. Naomba tushirikize wakubwa wetu wakitoka Kamukunji, manake leo ilikuwa ni leo na leo itakuwa bado ni leo. Manake sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, 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 sini wa Baba. Jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba,
baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Braja, baba, ay 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 ay. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Braja, baba, ay 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 ay. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kono juu, 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 kono juu. Vijana munataka nani? Na baba, ay 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 ay. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba.
sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Asante mkipanda tuwezi ongea. Tunawapenda sana, Mungu awabariki. Vijana wa baba ni vijana wa adabu, wa heshima. Asanteni sana vijana na Mungu awabariki. Selekta, twende kazi. DJ Spider-Man. Tafadhali, tunawaomba kwa heshima tafadhali vijana. Tafadhali vijana wa baba, tunawaomba kwa heshima. Vijana wa baba tunawapenda sana. Na gari ni ya baba, tafadhali vijana nisaidieni kuchunga. Asanteni sana. Selekta, twende kazi. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man.
Mchunge tia gas yenye inaweza ruka hapa juu Mzonzi kuwe tayari, kama kuna tia gas ruka hapo juu unatoa. Hiyo maji ni nani? Sawa bwana. Tushuka ni bwana hatuna ubaya sisi. Maskari hatuna ubaya sisi. Hii maandamano ni amani. Hii maandamano ni amani. Vijana, waambie hii ni mkutano wa amani. Hii maandamano ni amani. Hatuna ubaya sisi. Mbona mnaturushia tear gas? Vijana, waambie tuna amani ya mapolisi. Mapolisi nini? Mapolisi tumewaona. Vijana twende. Vijana twende. Vijana twende. Hii mkutano ni amani. Hii mkutano ni amani. Mbona mnaturushia tear gas? Vijana twende.
Polisi tunasema sisi ni wananchi watukufu wa Baba. Na tunasema ni haki jamani, ni haki kweli. Ni bwana kweli, Kwani seneta, chapa kazi, chapa kitu, chapa kitu. Bela Odinga kwa juu. Jeshi jamani, jeshi. Mnasema inawezekana jamani, tia gasi ya nini? Sisi ni wananchi watukufu wa wazalendo wa Kenya.
Muungwana kweli? Sisi ni wana amani. Muungwana kweli? Sisi ni wana amani. Sisi ni wana amani. Tunatumia vibaya. Askari wa Kenya. Tunatumia vibaya. Askari wa Kenya. Tunatumia vibaya sana. Hii msafara ni amani. Maandamano iko kwa katiba. Maandamano ni amani. Iko kwa katiba. Kwani hili mnasoma sheria gani? Maaskari tafadhali, kusoma sheria. Maafisa, fuateni sheria. Hii maandamano ni amani. Na iko kwa katiba. Mbona mnarusha tear gas? Je, hii ni ungwana kweli? Je, ni ungwana kweli? Je, ni ungwana kweli? Hii ni haki kweli? Hii ni haki kweli? Hii ni haki kweli jamani? Mchanganyiko. Vijana tena jamani, hii ni ungwana kweli? Maaskari tafadhali fuateni sheria. Tuache vita maaskari. Maaskari fuateni sheria. Tuache uchokozi. Maandamano ni amani. Nakumbuka hawa ni viongozi wa kesho na hata wa leo jamani. Hatujaini chochote. Hatujaini kitu ya mtu yoyote. Na hatujaiba pia. Hii maandamano ni amani. Maafisa tafadhali, wacheni kuchukua sheria mkononi. Hii mambo inageuka. Kesho tunapata uongozi. Tafadhali, maaskari. Tafadhali maaskari. Fuateni sheria. Fuateni sheria. Please, mfuate sheria maaskari. Hii ni ungwana kweli? Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba.
Na leo kama kawaida ya Kenya, leo ni siku ya 7. Leo ni siku ya 7. Vijana ria, vijana timu. Selekta, tuende kazi. DJ Spider-Man. Hatujachokoza mtu. Hii maandamano ni katiba. Ndio kwa sheria. Tafadhali maafisa, mfuate sheria. Tafadhali. Tunawasihi mfuate sheria. Hii ni watoto wetu. Msitulie vibaya. Tafadhali. Kumbuka mtoto wako pia msitulie vibaya tafadhali. Maafisa. Hii ni kutari ni amani.
Spider-Man. Why are you running away? Wait, tell the driver stop running. The driver, niko na bullet. Crime of sin. Tuanguke wote. Penduka. Kilia pale mbele. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba.
Baba tosha. Baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba. Toka hapa oya. Yeye wanatuambia. Toka hapa. Baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba. Sai baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba. Anaenda wapi? Halo. Tumempata. Sini wa baba. Umeka peja. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba.
baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Graja baba, ay 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 ay, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Graja baba, ay 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 ay, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, baba, baba. Chairman. Vijana we! Vijana we! Vijana! Tukitoka hapa Kamkunji, tunaingia town. Tunangoja baba afike. Tukitoka hapa, tunaenda town. Sasa tukae tukijua kwamba tukitoka hapa saa hii, tunaingia pale town. Tunataka tujue ni kwa nini hatuwezi ingia town. Lakini baba akifika, tunaenda town.
Jambo la kwanza vijana, Mheshimiwa William Ruto, wewe umebeba baba kimalamala. Tunauliza kwamba wewe ulishinda kura siku gani? Na tunauliza kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anapofika hapa, tunapoweka signature, tukimaliza kuweka hiyo signature, tunaandamana, tunaingia town, na tunaomba kwamba wale viongozi wako pale town na wale polisi wako pale town wawachane na vijana. Aweze kuwasalamia kidogo. Vijana oye! Vijana oye! Vijana oye! Huyu ni Dalmas kutoka Busia. Leo ni ile siku tumesema ya kwamba mtoto wa umbwa lazima alale kwa mama yao. Kama ni mbaya, lazima Sugoi, lazima arudi Sugoi. Asanteni sana. Asante sana. Wewe selector, fanya hivi. Kwa wale wote wanaelewa, nipe mkono moja kwenye hewa. Angalia nyuma uone pikipiki 24. Msafara wake baba Raila Samahani kidogo tu. Selector, niwachilie hiyo. Shikilia kwanza selector, shikilia kidogo. Utaongea mheshimiwa. Niwekee mkono moja kwenye hewa. Selector, tuende kazi. Hiyo. Tuende na mimi. Nipe. Angalia msafara wa nani uko nyuma. Eti. Ati. Shikilia selector, shikilia. Wewe zima hii jiko wewe. Ndio anawasha jiko hapa. Wewe zima jiko wewe. Endelea. Shikilia selector, shikilia. Vijana oye! Aya, kwa majina naitwa Brenda Kangai. Tuko hapa eneo la Kamukunji. Tunasema dawa ya moto ni moto. Vijana, dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto, tunaambia William Ruto, umetuzoea sana. Umepandisha gharama ya maisha, ukadharau Mkenya, ukaamua ufinyilie Mkenya. Na sisi vijana tumesema enough is what? Enough is. Tukitoka hapa, tunataka baba tupeleke kwa street. Tunataka tuingie Nairobi, tuende tukadai haki yetu. Jambo la pili, vijana power. Jambo la pili, mimi nataka kumwambia Rigathi Gachagua, wewe dio, wewe chief, utapea Wakenya heshima. Haki ya Wakenya lazima ipatikane. Wangapi wanasema tuingia kwa street? My friend, dawa ya moto ni moto. Thank you. Aya, Shea maliza ili tukaribishe kinara wetu. Vijana, naomba tusikize dakika moja. Wanyonyi, mheshimiwa yuko hapa, gavana wetu yuko na tumekubali. Mheshimiwa Babu yuko hapa na tumekubali. Tunasema namna hii vijana, kwamba baba akifika hapa hakuna mtu kwenda nyumbani. Tunatoka hapa tunaelekea town, na hata ikiwezekana tunaelekea State House. Tafadhalini, hakuna kwenda nyumbani, ni kuelekea town na kuelekea State House. Asanteni sana, tungoje baba aingie na dawa ya moto ni moto. William Ruto, kule Komoros uliko, uambiwe kwamba Nairobi kumechacha. Asante Chair. Thank you. Ungoje uone yale atatendeka. Niruhusu nikaribishe baba. Na ni sasa sote kwa jukwaa tusimame
Weka mkono moja kwenye hewa selector, twende kazi. Twende. Kamukunji. Wangapi wanamkaribisha Raila Amolo Odinga? Twende vijana. Twende vijana. Twende vijana. Twende kabisa. Karibu sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Jeshi ya baba. Twende pamoja vijana. Twende kabisa. Twende kabisa. Jeshi ya baba. Twende kabisa. Tingisha, tingisha. Twende vijana. Weka mkono moja kwenye hewa. Kamukunji. Twende pamoja vijana. Karibu sana. Maji ndani ya nyumba. Twende pamoja vijana. Juagi, juagi, juagi. Twende gavana, twende. Jeshi ya gavana. Wewe. Karibu sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Twende kabisa. Karibu sana Raila Amolo Odinga. Baba the fifth. Jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Karibu sana baba. Karibu sana baba. Karibu sana rais wetu. Twende vijana, twende. Twende kabisa. Twende vijana, leo ni leo. Nauliza Kamukunji, muko tayari? Selector shikilia. Nauliza Kamukunji, wangapi wako tayari kukaribisha Raila Amolo? Selector, wachilia ile ile, wachilia ile ile. Weka mkono moja kwenye hewa Kamukunji tunapomkaribisha Selector. Wapi kelele? Mkono moja kwenye hewa Kamukunji, tunaruka pamoja.
kabisa. Asante. Nauliza Kamukunji, muko tayari? Kama umechoka weka bango juu, sema tumechoka. Kamukunji, tumechoka. 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 Nauliza hivi, Kamara. Sasa niombe hivi, tupewe nafasi ili muweze kuona baba. Munataka kuona sura ya baba? Munataka kuona sura ya baba? Sasa ndugu yangu mpiga picha, ninakuomba utajongea pale. Mimi ninauliza Kamukunji, wangapi wanamkaribisha Raila Amolo Odinga? Mimi nauliza wangapi wanakaribisha party leader wa usawa kwa wote aliyekuwa gavana wa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria? Wangapi wanakaribisha Mheshimiwa kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa James Opiyo Wandayi? Asante. Naomba munikaribishie Chairman Maina Jenga. Sasa kwa heshima nikaribishe Mheshimiwa, asante Chairman, Mheshimiwa George Aladwa aendelee na ratiba. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi wametoka? Haya DJ. Kwa sababu ya wakati na baba amefika, wangapi wanakaribisha Raila Amolo Odinga? Asante sana Nairobi. Kwa haraka sana nitaanza program yetu. Naomba tuwe na utulivu hapa kwa sababu ya wakati. Wakati kwa niaba majority leader wa Nairobi County Assembly, Mheshimiwa Ematok, nakupa kamoja. Mheshimiwa Ematok Peter kwa niaba ya Nairobi County Assembly useme kitu. Haya Kamukunji. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Muko tayari? Tuingie town tusiingie? Tuingie tusiingie? Sema fire! Tuko tayari? Haya, leo ni leo. Asema kesho ni. Tunaingia tuingii? Tunaenda tunaingii? Haya, acha nikaribishe wipu wangu Ogeto, njoo karibu. Waheshimiwa wote wa bunge wa kaunti wa Nairobi wasimame tu palipo hako. Wasimame tu hapo hapo. Wasimame tu hapo hapo. Mheshimiwa Stazo iko pale. Mheshimiwa Matach, Mheshimiwa Jera, Mheshimiwa Catherine, Mheshimiwa Naomi, Lugonzo, Helen. Haya, na hapa kuna wipu wetu Mheshimiwa Ogeto, Mheshimiwa Rafuo Kodalo, Mheshimiwa Stazo, wote wako hapa. Sisi tunaongoja signal. Signal tunaingia wiki. Asanteni sana. Dakika moja DJ ngoja. DJ tafadhali, hatuna wakati. Dakika moja. Mheshimiwa Rero kwa haraka. Mheshimiwa Rero Kibra 1 minute. Nairobi wacha nione mkono ya baba juu. Haya, tunasema hivi, lazima tujue kwa nini leo kuja hapa. Hii kiwanja ni kiwanja ya kufanyia rally ya Sabasaba, na hii rally ndio inaleta demokrasia hapa Kenya. Na tunasema wananchi wa Kenya, ya leo sio rally ya Azimio, lakini ni rally ya Wakenya wote, kwa sababu tumechoka. Semeni tumechoka. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Mark Mwanje, Embakasi West.
Aya. Vijana oye! Azimio oye! Leo ni jambo moja tu tunasema. Baba, before finance bill ulisema punda amechoka. Sisi tukapambana na wale wakakataa kutusikia. Sasa wakipitisha finance bill, si punda atalala. Si punda atalala sasa. Tumechoka na tunasema muungane na baba tukomboe nchi yetu. Wangapi wanakubali? Wangapi wanakubali? Asanteni sana, Mungu awabariki. Wakili Mheshimiwa Tom Oluoch Mathare, dakika moja tu. Haya, Kamkunji ye! Jeshi ya baba! Sema saba saba! Saba saba! We are the people, sindio? Tumekuja kuonyesha serikali hii serikali duni, kwamba sisi we are the people. Ile pesa tuliweka katika serikali hii na ile kura tulipiga, we are today recalling that sovereignty. Tunaanza hiyo safari leo, tunasema we are the people. Asanteni sana. Mheshimiwa Kajwang Waraka, Mheshimiwa Kajwang, wakili pia, wakili. Nairobi fire! Nairobi fire! Leo hakuna kitu ya kusema. Baba, tunaenda State House leo. Tunaenda ama tuendi? Tunaenda ama tuendi? Tunafuata hapa tuendi? Tunaenda ama tuendi? Baba, tunaenda! Tunaenda! Mheshimiwa Ali Nur wa Kamkunji. Kamkunji mbarikiwe. Mheshimiwa Mwago Starehe. Wangapi wako tayari kufa kwa sababu wananchi wa Kenya? Asanteni sana Nairobi, tupatane kwa ofisi. Thank you so much. Mheshimiwa Kamau wa Raila, Kamau wa Raila, dakika moja. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Wakikuyu wakisema wamechoka, wao wanasema netwanoga. Semeni netwanoga. Na kizungu, we are tired. We are tired. We are strong. Asanteni. Mheshimiwa Tim Wanyonyi, gavana mtarajiwa. Haya DJ. Halo. Sema tumechoka. Tumechoka. Papa, tupatie mwelekeo leo, si ndio? Tukitoka hapa lazima tujue tunaenda wapi. Na sisi tumesema tumechoka. Tumechoka, tuchachoka. Mungu awabariki. Mheshimiwa Babu Owino. Haya. Vijana ria, vijana tibim, vijana tialala, warembo hai, wamama mwe. Leo ni leo, asemaye kesho ni. Bei ya unga iko wapi? Bei ya mafuta taa iko wapi? Bei ya kitunguu iko wapi?
Bei ya mboga iko wapi? Kwa hivyo leo ni leo, asemaye kesho ni today. We will not sing, we will swing. Asanteni. Mheshimiwa Maina Njenga, Maina Njenga. Hey. Dayo. Okay. Tutulia kidogo tafadhali. Wananchi hai. Wananchi hoi. Mko sawa sawa? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Sasa siku ya leo ni siku ya kuanza harakati ya kukomboa nchi ya Kenya, na hiyo inaanza hapa. Vijana wote wa Kenya, watu wote wa Kenya, tusimame imara, tusonge mbele kutoka siku ya Sabasaba, tukomboe nchi ya Kenya ili tuweze tuendelee pamoja. Drauga tuthie hamwe nawe, tuthie turute wira, tucokanĩrĩrie andũ, tuikare tui hamwe. Hiyo nafikiria hiyo umesikia. Kwa hivyo tunangoja watu wote washikamane, tusonge mbele pamoja na tukomboe nchi ya Kenya. Sina mengi, hayo tu. Mheshimiwa, ngoja DJ. Sasa gavana aliyekuwa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria. Semeni tumechoka. Tenganisha Kenya. Sisi ndio serikali na wao ni kampuni. Na kuanzia leo hakuna kulipa pesa kwa hao wakora tena, tumelipa ya kutosha. Kwa hivyo mimi ningeuliza tubebe filimbi kwa soko, mama mboga hakuna kulipishwa. Kuanzia leo kukatua maji, sawa sawa, na kuanzia leo hakuna kulipa school fees. Wale ambao wanaweza wapeleke watoto wao private schools. Kwa hivyo ukombozi wa Kenya unaanza leo saa hii. Thank you, mtoto wetu kutoka Coast Province. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi jina langu ni Beatrice. Mimi ni deputy party wa chama cha Jubilee. Pokeeni salamu kutoka kwa party leader wetu His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. 001. Na tunasema sisi tumechoka. Baba, roho zetu zimechoka, lakini miguu yetu haijachoka. Tuko tayari kuandamana leo, si ndio? Tuko tayari ama tuko tayari? Asanteni. Senator wetu, mtoto hapa Kalif, mtoto wetu hapa. Nairobi oye! Kamukunji oye! Mimi nauliza swali moja tu. Niulize nisiulize? Niulize nisiulize? Tulikuwa na people's president. Tulikuwa na people's president. Tuliapisha tukuapisha. Tuliapisha tukuapisha. Na ni nini inazuia sasa kuapisha baba? Mikono juu ya baba! Aya, DJ. Nataka kuona watu wangapi leo mutakubali baba akisema left, akisema right. Weka mkono juu. Weka juu. Kwa hivyo watu wa Nairobi tumeamua tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi mnasema baba twende? Baba twende! Baba twende!
Wangapi wanasema Nairobi tumechoka? Tumechoka. 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 Baba, sitaki kwenda mengi. Watu wameingia hapa saa 12. Wewe ukiamuka tuambie sasa ni tuende ama tuende. Ni tuende ama tuende. Karibu mheshimiwa. Mheshimiwa Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Aya. Nairobi mumpo? Kamkunji tumekuja au hatujakuja? Leo ni leo. Wacha niseme hivi. Baba, kuongea tumeongea ya kutosha. Tumeshaongea ya kutosha. Sasa kuanzia leo ni action. Kuanzia leo ni maandamano. Wangapi wanaunga mkono maandamano? Kuanzia leo ni maandamano mpaka dakika ya mwisho. Nataka niambie polisi. Nataka nikumbushe polisi ya kwamba miaka 32 iliyopita asanteni. Wakenya wazalendo walikusanyika hapa Kamkunji. Walikusanyika hapa Kamkunji bila idhini ya polisi. Ndio sababu sisi pia siku ya leo tumekusanyika hapa bila idhini ya mtu yeyote. Na kutoka hapa na sisi tuko na ruhusa ya kuenda mahali popote nchi ya Kenya. Mahali popote. Kuanzia hapa leo ni safari ya kwenda mpaka mwisho. Wacha nialike kiongozi ya walio wengi katika Senate ya Republic of Kenya, Mheshimiwa Stewart Mazayo, dakika 2 tu, alafu baba aje aongeleshe, alafu tuelekee. Wangapi wanasema tuelekee? Tuelekee. Asanteni sana. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Leo ni leo. Asemaye kesho punda amechoka. Si baba anasema punda amechoka? Punda amefanya nini? Tumechoka na hii serikali, tumechoka na Ruto, tumechoka na wale wote walio huko ndani. Tumechoka ama tujachoka? Nataka kuona jeshi ya baba leo. Muko tayari? Muko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii bila kupoteza wakati kumuita baba yetu, baba wa taifa. Nataka kumuita baba yetu. Muko tayari kwa baba? Wangapi wako tayari kwa baba hapa? Nataka kuona mikono juu. Punda amechoka sasa. Baba, kwa heshima. Baba anaita baba. Asante sana, asante. Shikilia selector. Wakenya, Nairobi oye! Nairobi muko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii sasa. Tumuite baba yetu, baba wa taifa. Si mwingine bali ni baba Raila Amolo Odinga. Baba, karibu sana. Tuongee na taifa letu la Kenya. Thank you.
Vijana hoye! Kamkunji hoye! Wakenya hoye! Asanteni, asanteni. Nimeona mmeitikia na mmefika kwa wingi. Kwa leo ni tofauti na siku zile zingine. Kwa hivyo kwanza leo ni saba kwa ukumbusho wa wale ambao walihusika na Sabasaba ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 7 1990. Kenneth Nyindo Matiba, Kenneth Stanley Nyindo Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga, Raila Amolo Odinga. Naomba msimame kimya, kila mtu asimame na kaa kimya kwa dakika moja. Kwa juu ya wale ambao walikufa Halo, siku hiyo wananchi walikuja hapa kwa wengi, alafu askari walitoka. Sisi tulikuwa mimi, Matiba na Rubia, tulikuwa tumeshikwa tukapelekwa detention, lakini wananchi walijitokeza wakaja, wengine walipiga risasi makawawa, watu 21 waliuawa siku hiyo. Tunataka sasa waombe kwa nyoyo ya wale ambao waliuawa siku hiyo. Watu wawili, endelea. Haya, tukae kwa heshima ya maombi. Tunawakumbuka wale wenzetu ambao kwamba ni walida wetu, walitupigania kwa haki. Tunataka tufanye maombi, na leo ni siku ya Ijumaa, siku tukufu ya kwenda kuswali. Ya Allah, tunaomba Mwenyezi Mungu wale ambaye walitangulia mbele ya haki wapatie uzima na nguvu, ya Rabbi ya Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taubatana walillahi wal akhirin. Wallahi tabarak Allah wa jalal wal ikram. Amin, amin, amin. Hebu tuamini na tuombe ile sala baba yetu alituachia kabla hajafaa mbinguni, kwa maana alituambia tuweze kukaa na amani
tuombe sala za baba yetu. Lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika jaribu, lakini utuokoe maovuni, kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako hata milele. Baba, tunakuja mbele zako mchana wa leo tukisema ni asante mfalme wa mbinguni kwa ajili ya uhai umetupatia. Tunakumbuka wenzetu ambao waliotuongoza hizo enzi za kale wakipitia hapa tuko Kamukunji ground. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Mahali walipo Mungu wakaweza kuyaona na wakaweza kuona ile Kenya inaendelea. Baba, tunakuja mbele zako ukaweza kutusaidia tukaweza kukomboa nchi yako, na ni kwa hayo tunaomba na haya. Sasa wananchi, kabla sijasema yale nataka kusema mbali machache. Kuna wengine wamefika hapa, wenzetu wengine nataka waseme tu jambo. Tuko na mheshimiwa wakili Otiende Amolo. Hello. Kamukunji mpo. I want to say the following in English. And I want you to just listen. I want you to listen. I was asked by Baba and the principals to chair the talks. And we went in good faith. We went to talk to them. Niseme kwa Kiswahili. Haya basi, tutasema kwa Kiswahili. Niulizwa na Baba niende niwe mwenyekiti ya bipartisan talks. Sisi tukaenda pale kwa moyo mkunjufu kuzungumza nao. Tukagundua kwamba hao hawana nia mzuri. Wanatuweka tuzungumze ili wasimamishe ili uchaguzi ama ile ya commissioners. Kumbe wanaendelea na tunazungumza. La pili, tukasema kabla tufungue sava wahakikishe hakuna mtu anaingia kwa sava. Tukaandika barua, wakakataa kuweka sahihi. Tukagundua kwamba wanatuzungusha, wanafikiri sisi ni wajinga, na mimi ni wakili senior counsel. Tukaambia Baba, kama ni hivi tumewachana nayo. Kwa hivyo ni hivi. Hello, Kamukunji, mnasikiza? Sasa tunataka hivi. IEBC haiwezi kufanya kazi Kenya kama sio wana Kenya. Every polling station has polling agents. Every constituency has an IEBC office. Every county has an IEBC office. If they think they can have an IEBC of Kenya Kwanza, then they will have to approve all the counties, all the constituencies, all the polling stations wapeleke kule Kalenjin. Hello? There will be no elections in this country until the day we agree on how to appoint the referee. Tuko hapa na gavana wa Siaya County, James Agre Bob Orengo. Kamkunji oye! Sijasikia bado. Kamkunji oye!
ya Siaya, na mimi najua Kamukunji ni mahali ya kuwakisha moto. Moto. Sasa leo mnanisikia? Leo tumewakisha moto. Tunaenda Matwendi. Basi mimi niko pamoja nanyi mpaka baba afikishe tufike. Kamkunji oye! Asante sana. Halo. Leo ni tofauti. Leo si kama siku ya kawaida. Tumeongea ya kutosha. Tumeomba ya kutosha. Mmesikia Bwana Otiende amesema, jamani, jamaa walituambia tupoeshe moto, tuzungumze. Tukakubali kwa moyo mkunjufu, tukasema tuko tayari. Wakatoa watu 7 na sisi tukatoa watu 7. Tukakubaliana kwa ajenda. Wakasema ilikuwa mambo matatu muhimu. Kwanza, gharama ya maisha irudi chini. Pili, SAVA ipunguliwe. Tatu, wawakilishi wa vyama vyetu vyote kama Jubilee, Wiper, DAP na ODM. Mambo matatu. Bado mambo ya gharama maisha wamezidisha. Badala ya kupunguza, wamezidisha. Ile ushuru wamepandisha zaidi. Hiyo ni kusema kama matusi tu, kusema nyinyi ni wajinga sana. Pili, mambo ya SAVA wamesema hawezi kusimamisha. Tatu, ile tume ya uchaguzi ya kuteuliwa wamesema wataendelea kuteua yao wao wenyewe. Nne, vile wamezidi kuingia ndani ya vyama vyetu. Chama cha Jubilee wanataka kuchukua wabunge 25 wa Jubilee, wamechukua, wameweka mgambo hili wa pande ya Kenya Kwanza. Wajumbe 7 wa ODM vile wamechukua, wamepeleka pande ile nyingine. Wanaeneza umalaya wa siasa. Wanataka kuzungusha Azimio. Wanataka kumaliza Azimio. Tunaambia kwamba nguvu ya Azimio sio wabunge. Nguvu ya Azimio ni wananchi wenyewe. Sasa tumeambiwa sasa wakati wa mazungumzo imepita. Sasa tunaambia wao vile ya kwamba katiba ya Kenya imesema katika fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Halo, wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja kupatia wengine ambao wamechagua uwezo wa kutumia hiyo mamlaka. Sasa wananchi walichagua wabunge na hata wale ma MCAs. Wabunge wamekwenda kule kwa bunge na wamesaliti wananchi. Yule ambaye alinyakua
utawala kwa njia ya bandia. Bwana Ruto mwenyewe na vile vile amekiuka ahadi. Sasa nchi wanachukua hiyo mamlaka moja ili watumie moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza harakati ya kuchukua hiyo mamlaka moja kwa moja. Kwanza mpaka ijulikane sisi ni wangapi. Naendelea vizuri? Ndio sababu tunaanza harakati ya kuweka sahihi ya kuonyesha kwamba tumeichukua hiyo mamlaka chini yetu. Ijulikane Azimio iko na watu ngapi. Tunaelewana vizuri? Mimi mwenyewe Raila Amolo Odinga nitaanza leo hapa hadharani kuweka sahihi, na nyinyi nyote mtapata hiyo makaratasi, mtaweka sahihi zenu, sawa sawa, ili kabla mwisho ya wiki ijayo tuwe na masahihi zaidi ya milioni 10. Sawa sawa? Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Halafu tulisema kila kitu ambacho tutafanya tutakuwa kwa njia ya amani. Tumeambia polisi hatutaki fujo. Vile vile tunaambia watu wetu wote, tukitembea hatuguzi mali ya mtu wengine. Hakuna kuguza biashara ya mtu yeyote. Sisi haja yetu ni kutembea, na tutatoka hapa kwa njia ya amani. Tukisema tu tumechoka. Wananchi, kwa hivyo na kuna njia mingi ambaye inaenda Roma. Wanasema kuna njia mingi inaenda Roma, sawa sawa. Wakizuia hapa, tunapita hapa. Wakizuia hapa, tunapita pale. Tunaruhusu namna hii, tunaenda namna hii, sawa sawa. Tunaona vizuri? Sawa sawa. Kwa hivyo leo Roma yetu inaitwa Central Park karibu na Serena Hotel. Hapo ndio tutakutana hapo. Si hivyo? Tukitopa hapa, tukuziliwa hapa, pita hapa. Tukuziliwa hapa, pita hapa. Pita hapa. Mpaka tupige. Sawa? Halo. Sasa Diko Latin Wanyonyi. No. Wanatoa mheshimiwa Timu Wanyonyi anatolewa. Hakuna shida.
Sasa leteni karatasi, nataka niweke sahihi. Vijana oye! Vijana oye! Nimetumwa na Martha Wangari Karua akaniambia nikuje niwakilisha watu wa Mount Kenya pamoja na Uhuru Muigai Kenyatta. Sisi tunataka kuambia baba, tumechoka na Ruto. Sema tumechoka. Sema tumechoka. Ruto aende Sugoi. Ruto aende. Wangapi wanasema Ruto aende? Wangapi wanasema Hello? Ngoja DJ. Hello? Sasa mimi naweka sahihi. Niweke nisiweke? Niweke nisiweke? Hello? 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 Ready? 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 Go! Go! Tunaenda. Asante. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio, Onera, Morome. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio, Onera, Morome. Rudia bwana. Donge. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Wazee munataka nani? Wa mama munataka nani? Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Wazee munataka nani? Wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio. Blaja Baba ay Sini wa baba Baba Jeshi ya baba Baba Sini wa baba Baba Jeshi ya baba Baba Sini wa baba Baba Jeshi ya baba Baba
sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Naomba tushirikize wakubwa wetu wa kutoka Kamkunji, manake leo ilikuwa ni leo na leo itakuwa bado ni leo. Manake sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Braja, baba, ay 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 ay, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, baba, baba,
ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Braja, baba, ay 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 ay. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kono juu, 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 kono juu. Vijana munataka nani? Na Baba, ay 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 ay. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, 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 sini wa baba, baba, jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Asante mkipanda tuziongea. Tunawapenda sana, Mungu awabariki. Vijana wa baba ni vijana wa adabu, wa heshima. Asanteni sana vijana na Mungu awabariki. Selekta, twende kazi. DJ Spider-Man. Vijana tunawaomba kwa heshima tafadhali.
sana. Magari ni ya baba, tafadhali vijana nisaidieni kuchunga. Asanteni sana. Seleta twende kazi. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man.
gas yenye inaweza ruka hapa juu Mtonzi kuwe tayari, kama kuna tear gas ruka hapo juu unatoa. Hiyo maji ni nani? Sawa boss. Tushuka nini? Bwana hatuna ubaya sisi. Maskari hatuna ubaya sisi. Hii maandamano ni amani. Hii maandamano ni amani. Vijana, waambie hii ni mkutano wa amani. Hii maandamano ni amani. Hatuna ubaya sisi. Mbona mnaturushia tear gas? Vijana, waambie hatuna amani na polisi. Mapolisi nyinyi. Mapolisi tumewaona. Vijana twende. Vijana twende. Vijana twende.
Vijana tunasema inawezekana. Tushikie ni Azimio. Hatuna ubaya na mtu sisi. Hatuna ubaya na mtu sisi. Hatuna ubaya na mtu sisi. Haki tulia tunatetea jamani. Tushikie ni Azimio la umoja. Tuko na sauti moja. Jeshi ni ya baba. Polisi tunasema sisi ni wananchi watukufu wa Malindi. Na tunasema ni haki jamani, ni haki kweli. Ni ungwana kweli, ni ungwana. Kweli seneta, chapa kazi, chapa kitu. Mbele Odinga kwa juu. Jeshi jamani, jeshi. Tunasema inawezekana jamani. Tiaga si nini? Sisi ni wananchi watukufu wa Zalendo wa Kenya. Askari wa Kenya wanatumia vibaya sana. Hii msafara
Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Ndani ya vibanda tu ni sawa tu, ndani ya vibanda sawa. Vijana fire! Vijana fire!
Ni ungwana kweli? Sisi hatuna ubaya na mtu. Na leo kama kawaida ya Kenya, leo ni siku ya 7. Leo ni siku ya 7. Vijana fire! Vijana ria! Vijana team! Selekta tuende kazi. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man.
DJ Spider-Man. Penduka. Kilia pale mbele. Baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba,
jeshi ya baba, 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 Baba tosha. sini wa baba. Baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Baba, ay 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 ay. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Toka hapa oya. Yeye wanatuanzia hapa. Toka hapa. Oya oya. Baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba. Sai. Baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba. Anaenda wapi? Sini wa baba, umeka peja baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba. Baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba,
ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Braja, baba, ay 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 ay. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba. Chukua nafasi hii sasa, tumuite baba yetu, baba wa taifa, si mwingine bali ni baba Raila Amolo Odinga. Baba, karibu sana uongee na taifa letu la Kenya. Vijana hoye! Kamkunji hoye! Wakenya hoye! Asanteni, asanteni. Nimeona mmetikia na mmefika kwa wingi. Kwa leo ni tofauti na siku zile zingine. Kwa hivyo kwanza leo ni saba kwa ukumbusho wa wale ambao walihusika na Sabasaba ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 7 1990. Kenneth Nyindo Matiba, Kenneth Stanley Nyindo Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga, Raila Amolo Odinga. Naomba msimame kimya, kila mtu asimame na kae kimya kwa dakika moja.
kwa ajili ya wale ambao walikufa. Halo, siku hiyo wananchi walikuja hapa kwa wengi, alafu askari walitoka. Sisi tulikuwa mimi, Matiba na Rubia, tulikuwa tumeshikwa tukapelekwa detention, lakini wananchi walijitokeza wakaja. Wengine walipigwa risasi na kuuawa, watu 21 waliuawa siku hiyo. Tunataka sasa waombe kwa nyoyo ya wale ambao waliuawa siku hiyo. Watu wawili, endelea. Haya, tukae kwa heshima ya maombi. Tunawakumbuka wale wenzetu ambao kwamba ni walida wetu, walitupigania kwa haki. Tunataka tufanye maombi, na leo ni siku ya Ijumaa, siku tukufu ya kwenda kuswali. Ya Allah, tunaomba Mwenyezi Mungu wale ambaye walitangulia mbele ya haki wapatie uzima na nguvu, ya Rabbi ya Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوباتنا ولله والآخرين. والله تبارك الله وجلاله والإكرام. آمين آمين آمين. Tuamini na tuombe ile sala baba yetu alituachia kabla hajafaa mbinguni, kwa maana alituambia tuweze kukaa na amani. Tuombe sala za baba yetu. Lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika jaribu, lakini utuokoe maovuni, kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako hata milele. Baba, tunakuja mbele zako mchana wa leo tukisema ni asante mfalme wa mbinguni kwa ajili ya uhai umetupatia. Tunakumbuka wenzetu ambao waliotuongoza hizo enzi za kale wakipitia hapa tuko Kamukunji ground. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Mahali walipo Mungu wakaweza kuyaona na wakaweza kuona ile Kenya inaendelea. Baba, tunakuja mbele zako ukaweza kutusaidia tukaweza kukomboa nchi yako, na ni kwa hayo tunaomba na haya. Sasa wananchi, kabla sijasema yale nataka kusema mbali machache. Kuna wengine wamefika hapa, wenzetu wengine nataka waseme tu jambo. Tuko na mheshimiwa wakili Otiende Amolo. Hello. Kamukunji mpo. I want to say the following in English. And I want you to just listen. I want you to listen. I was asked by Baba and the principals to chair the talks. And we went in good faith. We went to talk to them. Niseme kwa Kiswahili.
Haya basi, tutasema kwa Kiswahili. Niulizwa na baba ende niwe mwenyekiti ya bipartisan talks. Sisi tukaenda pale kwa moyo mkunjufu kuzungumza nao, tukagundua kwamba hao hawana nia mzuri, wanatuweka tuzungumze ili wasimamishe ili uchaguzi ama ile ya commissioners. Kumbe wanaendelea na tunaweka tunazungumza. La pili, tukasema kabla tufungue sava wahakikishe hakuna mtu anaingia kwa sava. Tukaandika barua, wakakataa kuweka sahihi. Tukagundua kwamba wanatuzungusha, wanafikiri sisi ni wajinga, na mimi ni wakili senior counsel. Tukaambia baba, kama ni hivi tumewachana nayo. Kwa hivyo ni hivi. Halo Kamukunji, mnasikiza? Sasa tunataka tuvi IEBC haiwezi kufanya kazi Kenya kama sio wana Kenya. Every polling station has polling agents. Every constituency has an IEBC office. Every county has an IEBC office. If they think they can have an IEBC of Kenya Kwanza, then they will have to approve all the counties, all the constituencies, all the polling stations wapeleke kule Kalenjin. Hello? There will be no elections in this country until the day we agree on how to appoint the referee. Tuko hapa na gavana wa Siaya County James Agre Bob Orengo. Kamkunji oye! Sijasikia bado. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Nimewacha Siaya ikiwaka. Moto inawaka Siaya. Na mimi najua Kamukunji ni mahali ya kuwakisha moto. Moto. Sasa leo mnanisikia? Leo tumewakisha moto. Tunaenda matwendi. Basi mimi niko pamoja nanyi mpaka baba afikishe tufike. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Asante sana. Hello. Leo ni tofauti. Leo si kama siku ya kawaida. Tumeongea ya kutosha. Tumeomba ya kutosha. Mmesikia Bwana Otiende amesema, jamani, jamaa walituambia tupoeshe moto, tuzungumze. Tukakubali kwa moyo mkunjufu. Tukasema tuko tayari. Wakatoa watu 7 na sisi tukatoa watu 7. Tukakubaliana kwa agenda. Wakasema ilikuwa mambo matatu muhimu. Kwanza, gharama ya maisha irudi chini. Pili, sava ipunguliwe. Tatu, wawakilishi wa vyama vyetu vyote kama Jubilee, Wiper, DAP na ODM. Mambo matatu. Bado mambo ya gharama maisha wamezidisha. Badala ya kupunguza
wamezidisha ile ushuru, wamepandisha zaidi. Hiyo ni kusema kama matusi tu, kusema nyinyi ni wajinga sana. Pili, mambo ya saba wamesema hawezi kusimamisha. Tatu, ile tume ya uchaguzi ya kuteuliwa wamesema wataendelea kuteua yao wao wenyewe. Nne, vilevile wamezidi kuingia ndani ya vyama vyetu. Chama cha Jubilee wanataka kuchukua wabunge 25 wa Jubilee, wamechukua, wameweka mgambo hili wa upande wa Kenya Kwanza. Wajumbe 7 wa ODM vile wamechukua, wamepeleka pande lingine. Wanaeneza umalaya wa siasa, wanataka kuzungusha Azimio, wanataka kumaliza Azimio. Tunaambia kwamba nguvu ya Azimio sio wabunge, nguvu ya Azimio ni wananchi wenyewe. Sasa tumeambiwa sasa wakati wa mazungumzo imepita. Sasa tunaambia wao vile vile ya kwamba katiba ya Kenya imesema katika fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Halo, wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja kupatia wengine ambao wamechagua uwezo wa kutumia hiyo mamlaka. Sasa wananchi walichagua wabunge na hata wale MCAs. Wabunge wamekwenda kule kwa bunge na wamesaliti wananchi. Yule ambaye alinyakua utawala kwa njia ya bandia, Bwana Ruto mwenyewe, na vile vile amekiuka ahadi. Sasa wananchi wanachukua hiyo mamlaka moja ili watumie moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza harakati ya kuchukua hiyo mamlaka moja kwa moja. Kwanza mpaka ijulikane sisi ni wangapi. Naendelea vizuri? Ndio sababu tunaanza harakati ya kuweka sahihi ya kuonyesha kwamba tumeichukua hiyo mamlaka chini yetu. Ijulikane Azimio iko na watu ngapi. Tunaelewana vizuri? Mimi mwenyewe, Raila Amolo Odinga, nitaanza leo hapa hadharani kuweka sahihi, na nyinyi nyote mtapata hizo makaratasi, mtaweka sahihi zenu, sawa sawa, ili kabla mwisho ya wiki ijayo tuwe na masahihi zaidi ya milioni 10. Sawa sawa? Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Halafu tulisema
Kila kitu ambacho tutafanya tutakuwa kwa njia ya amani. Tumeambia polisi hatutaki fujo, hatutaki fujo. Vile vile tunaambia watu wetu wote, tukitembea hatuguzi mali ya mtu wengine, hatuguzi mali ya mtu wengine. Hakuna kuguza biashara ya mtu yoyote. Sisi haja yetu ni kutembea, na tutatoka hapa kwa njia ya amani, tukisema tu tumechoka, tumechoka. Wananchi, 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 wananchi. Kwa hivyo na kuna njia mingi ambaye inaenda Roma. Wanasema kuna njia mingi inaenda Roma, sawa sawa. Wakizuia hapa, tunapita hapa. Wakizuia hapa, tunapita pale. Tunaruhusu namna hii, tunaenda namna hii, sawa sawa. Tunaenda vizuri, sawa sawa. Kwa hivyo leo Roma yetu inaitwa Central Park. Central Park. Central Park. Karibu na Serena Hotel. Hapo ndio tutakutana hapo. Si hivyo? Tukitopa hapa, tukuziliwa hapa, pita hapa. Tukuziliwa hapa, pita hapa. Hapa, pita hapa. Mpaka tupige. Sawa? Hello? Hello? Sasa. Diko Lotin Wanyonyi. Oh. No. Wanatoa mheshimiwa Timu Wanyonyi anatolewa. Hakuna shida. Sasa leteni karatasi, nataka niweke sahihi. Vijana oye! Nimetumwa na Martha Wangari Karua akaniambia nikuje niwakilisha watu wa Mount Kenya pamoja na Uhuru Muigai Kenyatta. Sisi tunataka kuambia baba, tumechoka na Ruto. Sema tumechoka. Sema tumechoka. Ruto aende Sugoi. Ruto aende. Wangapi wanasema Ruto aende? Wangapi wanasema Hello? Ngoja DJ. Hello? Sasa mimi naweka sahihi. Niweke nisiweke? Niweke nisiweke? Hello? 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 Ready? 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 Go! Go! Tunaenda. Asante.
Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Ajehu, mbio, onera, morome. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Ajehu, mbio, onera, morome. Rudia bwana. Donge. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Ajehu, mbio. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Wa mama munataka nani? Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Wazee munataka nani? Wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Ajehu, mbio. Braja, baba, ay. Sini wa baba, jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Jeshi ya baba, sini wa baba, jeshi ya baba, sini wa baba, jeshi ya baba, sini wa baba, jeshi ya baba. Tushirikize wakubwa wetu wakitoka Kamkunji, manake leo ilikuwa ni leo na leo itakuwa bado ni leo. Sini wa baba, jeshi ya baba, 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 sini wa baba.
ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Braja, baba, ay 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 ay. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Braja, baba, ay 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 ay. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kono juu, 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 kono juu. Vijana munataka nani? Na baba, ay 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 ay. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, baba,
Baba, jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Ukipanda tuziongea, tunawapenda sana, Mungu awabariki. Vijana wa baba ni vijana wa adabu, wa heshima. Asanteni sana vijana na Mungu awabariki. Selekta, twende kazi. DJ Spider-Man. Tunawaomba kwa heshima tafadhali vijana. Tafadhali vijana wa baba, tunawaomba kwa heshima. Vijana wa baba tunawapenda sana. Magari ni ya baba, tafadhali vijana nisaidieni kuchunga. Asanteni sana. Selekta, twende kazi. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man.
Mchunge tia gas yenye inaweza ruka hapa juu Mtonzi kuwe tayari, kama kuna tia gas ruka hapo juu unatoa. Hiyo maji ya nani? Yawa boss. Tushuka nini? Bwana hatuna ubaya sisi. Maskari hatuna ubaya sisi. Hii maandamano ni amani. Hii maandamano ni amani. Vijana, waambie hii ni mkutano wa amani. Hii maandamano ni amani. Hatuna ubaya sisi. Mbona mnaturushia tear gas? Vijana, waambie tuna amani au na polisi. Mapolisi nyingi. Mapolisi tumeona. Vijana twende. Vijana twende. Vijana twende. Vijana twende.
Sisi ni wananchi watukufu, sisi tuko na haki. Vijana tunasema inawezekana. Tushikie ni Azimio. Hatuna ubaya na mtu sisi. Hatuna ubaya na mtu sisi. Hatuna ubaya na mtu sisi. Haki tu ndio tunatetea jamani. Tushikie ni Azimio la umoja. Tuko na sauti moja. Jeshi ni ya baba. Polisi tunasema sisi ni wananchi watukufu wa Balenda. Na tunasema ni haki jamani, ni haki kweli. Ni ungwana kweli, ni ungwana. Kweli seneta, chapa kazi, chapa kitu, chapa kitu. Bela Odinga kwa juu. Jeshi jamani, jeshi. Mnasema inawezekana jamani, tiaga sia nini? Sisi ni wananchi watukufu wa Balenda wa Kenya.
Hii maandamano ni amani. Na tulitangaza sisi ni amani. Hatutaki vita na nini. Wacheni kurusha tear gas. Askari, wacheni kurusha tear gas. Wacheni kurusha tear gas. Hata nyinyi mnateseka, tuko na sisi. Tunawatetea. Askari mfanye sheria. Wacheni na tear gas. Na mnapinga mfuate sheria. Fuatana sheria ya kikatiba. Katiba inaturuhusu maandamano ya amani. Na hii maandamano ni amani. Hii maandamano ni amani. Mbona mnarusha tear gas? Ni askari. Tafadhali. Sisi ni amani. Mbona tear gas? Jeshi ya baba. Baba. Askari wa Kenya wanatumia vibaya sana. Hii msafara ni amani. Maandamano iko kwa katiba. Maandamano ni amani iko kwa katiba. Kwani nyinyi mnasoma sheria gani? Na askari tafadhali, msome sheria. Ni afisa, fuateni sheria. Hii maandamano ni amani na iko kwa katiba. Mbona mnarusha tear gas? Hii ni ungwana kweli? Je, ni ungwana kweli? Je, ni ungwana kweli? Hii ni haki kweli? Hii ni haki kweli? Hii ni haki kweli jamani? Mchanganyiko. Vijana tena jamani, hii ni ungwana kweli? Askari tafadhali fuateni sheria. Tuache vita na askari. Askari fuateni sheria. Tuache uchokozi. Maandamano ni amani. Nakumbuka hawa ni viongozi wa kesho na hata wa leo jamani. Hatujaini chochote. Hatujaini kitu ya mtu yoyote. Hii maandamano ni amani. Na afisa tafadhali, wacheni kuchukua sheria mkononi. Hii mambo inageuka. Kesho kuna mapambano mengi. Tafadhali, maaskari. Tafadhali maaskari. Fuateni sheria. Fuateni sheria. Please, mfuate sheria maaskari. Hii ni ungwana kwenu. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba.
baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba. Ndani ya vibanda tu ni sawa tu, ndani ya vibanda sawa. Vijana fire! Vijana fire! Vijana fire! Ndani ya vibanda ni sawa. Vijana fire! Vijana fire! Vijana ria! Vijana tibi! Seleta twende kazi. Je, ni ungwana kweli? Ni ungwana kweli? Sisi hatuna ubaya na mtu. Na leo kama kawaida ya Kenya, leo ni siku ya 7. Leo ni siku ya 7. Vijana fire! Vijana ria! Vijana tibi! Selekta tuende kazi. DJ Spider-Man. Baba,
Maofisa, mfuate sheria tafadhali. Maofisa, fuateni sheria tafadhali. Huu mkutano, huu maandamano ni amani na iko kwa katiba tafadhali. Mfuate sheria. Maofisa, mfuate sheria. Hatujachokoza mtu. Huu maandamano ni kwa katiba. Ndio kwa sheria. Tafadhali, maafisa, mfuate sheria. Tafadhali. Tunawasihi, mfuate sheria. Hii ni watoto wetu. Msitumie vibaya. Tafadhali. Kumbuka mtoto wako pia. Msitumie vibaya tafadhali. Maafisa. Hii ni kutani ni amani. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man. Azimio.
Why are you running away? Wait, tell the driver stop running. The driver, niko na bullet. Crime of sin. Sana kadere tuanguke wote. Penduka. Kilia pale mbele. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba tosha. Sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba,
Sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Toka hapa oya. Yeye wanatuambia hapa. Toka hapa. Oya oya. Baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba. Sai. Baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba. Anaenda wapi? Halo. Tumempata. Sini wa baba. Umeka peja. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. 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 Jeshi ya baba. 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 Sini wa baba. 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 Jeshi ya baba. 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 Sini wa baba. Jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Raja, baba, ay 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 ay. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba.
baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba. Braja, baba, ay, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, 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 sini wa baba. Chairman. Vijana we! Vijana we! Vijana! Tukitoka hapa Kamkunji, tunaingia town. Tunangoja baba afike. Tukitoka hapa, tunaenda town. Sasa tukae tukijua kwamba tukitoka hapa saa hii, tunaingia pale town. Tunataka tujue ni kwa nini hatuwezi ingia town, lakini baba akifika tunaenda town. Jambo la kwanza vijana, Mheshimiwa William Ruto, wewe umebeba baba kimalamala. Tunauliza kwamba wewe ulishinda kura siku gani? Na tunauliza kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anapofika hapa, tunapoweka signature, tukimaliza kuweka hiyo signature, tunaandamana, tunaingia town, na tunaomba kwamba wale viongozi wako pale town na wale polisi wako pale town wawachane na vijana. Aweze kuwasalamia kidogo. Vijana wae! Vijana wae! Vijana wae! Huyu ni Dalmas kutoka Busia. Leo ni ile siku tumesema ya kwamba mtoto wa umbwa lazima alale kwa mama yao. Kama ni mbaya, ni mbaya. Lazima Sugoi. Lazima Ruto arudi Sugoi. Asanteni sana. Asante sana. Wewe selector, fanya hivi. Kwa wale wote wanaelewa, nipe mkono moja kwenye hewa. Angalia nyuma uone pikipiki 24. Msafara wake baba Raila Samahani kidogo tu. Selector, niwachilie hiyo.
Shikilia kwanza selector, shikilia kidogo. Utaongea mheshimiwa. Niwekee mkono moja kwenye hewa. Selector, tuende kazi. Hiyo hiyo. Tuende na mimi. Nipe. Angalia msafara wa nani uko nyuma. Eti. Ehe. Ati. Shikilia selector, shikilia. Wewe zima hii jiko wewe. Ndio nawasha jiko hapa. Wewe zima jiko wewe. Endelea. Shikilia selector, shikilia. Vijana oye! Aya, kwa majina naitwa Brenda Kangai. Tuko hapa eneo la Kamukunji. Tunasema dawa ya moto ni moto. Vijana, dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto, tunaambia William Ruto, umetuzoea sana. Umepandisha gharama ya maisha, ukadharau Mkenya, ukaamua ufinyilie Mkenya. Na sisi vijana tumesema enough is what? Enough is. Tukitoka hapa, tunataka baba tupeleke kwa street. Tunataka tuingie Nairobi, tuende tukadai haki yetu. Jambo la pili, vijana power. Jambo la pili, mimi nataka kumwambia Rigathi Gachagua, wewe ndio, wewe chief, utapea Wakenya heshima. Haki ya Wakenya lazima ipatikane. Wangapi wanasema tuingia kwa street? My friend, dawa ya moto ni moto. Thank you. Aya, Shea maliza ili tukaribishe kinara wetu. Vijana, naomba tusikize dakika moja. Wanyonyi, mheshimiwa yuko hapa, gavana wetu yuko na tumekubali. Mheshimiwa Babu yuko hapa na tumekubali. Tunasema namna hii vijana, kwamba baba akifika hapa hakuna mtu kwenda nyumbani. Tunatoka hapa tunaelekea town, na hata ikiwezekana tunaelekea State House. Tafadhalini, hakuna kwenda nyumbani, ni kuelekea town na kuelekea State House. Asanteni sana, tungoje baba ingie na dawa ya moto ni moto. William Ruto, kule Comoros uliko, uambiwe kwamba Nairobi kumechacha. Asante Chair. Thank you. Ungoje uone yale atatendeka. Niruhusu nikaribishe baba. Na ni sasa sote kwa jukwaa tusimame. Weka mkono moja kwenye hewa selector, twende kazi. Twende. Kamukunji. Wangapi wanamkaribisha? Raila Amolo Odinga. Twende vijana. Twende kabisa. Karibu sana mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Jeshi ya baba. Twende pamoja vijana. Twende kabisa. Jeshi ya baba. Twende kabisa. Tingisha. Twende vijana. Weka mkono moja kwenye hewa. Kamukunji. Twende pamoja vijana. Karibu sana. Maji ndani ya nyumba. Twende pamoja vijana. Juogi. Twende gavana, twende. Jeshi ya gavana.
Nauliza Kamukunji, muko tayari? Selekta shikilia. Nauliza Kamukunji, wangapi wako tayari kukaribisha Raila Amolo? Selekta wachilia ile. Weka mkono moja kwenye hewa Kamukunji tunapomkaribisha selekta. Wapi kelele? Mkono moja kwenye hewa Kamukunji, tunaruka pamoja. Twende. Selekta. Asante. Nauliza Kamukunji, muko tayari? Kama umechoka weka bango juu, sema tumechoka. Kamukunji, tumechoka. Nauliza hivi, Kamara. Sasa niombe hivi, tupewe nafasi ili muweze kuona baba. Munataka kuona sura ya baba? Sasa ndugu yangu mpiga picha, ninakuomba utajongea pale. Mimi ninauliza Kamukunji, wangapi wanamkaribisha Raila Amolo Odinga? Mimi nauliza wangapi wanakaribisha party leader wa usawa kwa wote aliyekuwa gavana wa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria? Wangapi wanakaribisha Mheshimiwa kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa James Opiyo Wandayi? Asante. Naomba munikaribishie Chairman Maina Jenga. Sasa kwa heshima nikaribishe Mheshimiwa, asante Chairman, Mheshimiwa George Aladwa aendelee na ratiba. Nairobi oye! Wangapi wametoka? Haya DJ. Kwa sababu ya wakati na baba amefika, wangapi wanakaribisha Raila Amolo Odinga? Asante sana Nairobi. Kwa haraka sana nitaanza program yetu. Naomba tuwe na utulivu hapa kwa sababu ya wakati. Wakati kwa niaba majority leader wa Nairobi County Assembly, Mheshimiwa Ematok, nakupa kamoja. Mheshimiwa Ematok Peter kwa niaba ya Nairobi County Assembly, useme kitu. Haya Kamukunji. Jeshi ya baba. Muko tayari? Tuingie
Tuingie town tusiingie? Tuingie tusiingie? Sema fire! Tuko tayari? Haya, leo ni leo. Asema kesho ni. Tunaingia tuingii? Tunaenda tunaingia? Haya, acha nikaribishe wipu wangu Ogeto, njoo karibu. Waheshimiwa wote wabunge wa kaunti wa Nairobi wasimame tu palipo hako, wasimame tu hapo hapo. Wasimame tu hapo hapo. Mheshimiwa Stazo iko pale, Mheshimiwa Matach, Mheshimiwa Jera, Mheshimiwa Catherine, Mheshimiwa Naomi, Lugonzo, Helen. Haya, na hapa kuna wipu wetu Mheshimiwa Ogeto, Mheshimiwa Rafuo Kodalo, Mheshimiwa Stazo, wote wako hapa. Sisi tunaongoja signal. Signal tunaingia wiki. Asanteni sana. Dakika moja DJ ngoja. DJ tafadhali, hatuna wakati. Dakika moja. Mheshimiwa Rero kwa haraka. Mheshimiwa Rero Kibra, 1 minute. Nairobi wacha nione mkono ya juu. Haya, tunasema hivi, lazima tujue kwa nini leo kuja hapa. Hii kiwanja ni kiwanja ya kufanyia rally ya Sabasaba, na hii rally ndio inaleta demokrasia hapa Kenya. Na tunasema wananchi wa Kenya, ya leo sio rally ya Azimio, lakini ni rally wa Kenya wote, kwa sababu tumechoka. Semeni tumechoka. Asanteni sana, Mungu wabariki. Mheshimiwa Mark Mwanje, Embakasi West. Aya. Vijana hoye, Azimio hoye. Leo ni jambo moja tu tunasema. Baba, before finance bill ulisema punda amechoka. Sisi tukapambana na wale wakakataa kutusikia. Sasa wakipitisha finance bill, si punda atalala sasa. Tumechoka na tunasema muungane na baba tukomboe nchi yetu. Wangapi wanakubali? Asanteni sana, Mungu awabariki. Wakili Mheshimiwa Tom Oluoch Mathare, dakika moja tu. Haya, Kamkunji we! Jeshi ya baba! Sema Sabasaba! We are the people, sindio? Tumekuja kuonyesha serikali hii serikali duni, kwamba sisi we are the people. Ile pesa tuliweka katika serikali hii na ile kura tulipiga, we are today recalling that sovereignty. Tunaanza hiyo safari leo, tunasema we are the people. Asanteni sana. Mheshimiwa Kajwang waraka. Mheshimiwa Kajwang, wakili pia. Nairobi fire! Leo hakuna kitu ya kusema. Baba, tunaenda State House leo. Tunaenda ama tuendi? Tunafuata hapa tuendi? Tunaenda tuendi? Baba, tunaenda. Mheshimiwa Ali Nur wa Kamkunji. Kamkunji mbarikiwe. Mheshimiwa Mwago Starehe. Wangapi wako tayari tusimame na baba kwa sisi?
Wangapi wako tayari kufa kwa sababu wananchi wa Kenya? Asanteni sana Nairobi. Tupatane kwa ofisi. Thank you so much. Mheshimiwa Kamau wa Raila. Kamau wa Raila dakika moja. Kamukunji oye! Kamukunji oye! Wakikuyu wakisema wamechoka, wao wanasema netwanoga. Semeni netwanoga. Na kizungu, we are tired. We are tired. We are strong. Asanteni. Mheshimiwa Tim Wanyonyi, gavana mtarajiwa. Haya DJ. Halo. Sema tumechoka. Papa tupatie mwelekeo leo, si ndio? Tukitoka hapa lazima tujue tunaenda wapi. Na sisi tumesema tumechoka. Tumechoka tuchachoka. Mungu awabariki. Mheshimiwa Babu Owino. Haya. Vijana Tibim, vijana Tialala, warembo hai, wamama mwe. Leo ni leo, asemaye kesho ni. Bei ya unga iko wapi? Bei ya mafuta taa iko wapi? Bei ya kitunguu iko wapi? Bei ya mboga iko wapi? Kwa hivyo leo ni leo, asemaye kesho ni. Today we will not sing, we will swing. Asanteni. Mheshimiwa Maina Njenga. Hey. Dayo. Okay. Tutulia kidogo tafadhali. Wananchi hai. Wananchi hoi. Mko sawa? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Sasa siku ya leo ni siku ya kuanza harakati ya kukomboa nchi ya Kenya, na hiyo inaanza hapa. Vijana wote wa Kenya, watu wote wa Kenya, tusimame imara, tusonge mbele kutoka siku ya Sabasaba, tukomboe nchi ya Kenya ili tuweze tuendelee pamoja. Drauga tuthie hamwe nawe, tuthie turute wira, tushokanĩrĩrie andũ, tuikare tui hamwe. Hiyo nafikiria hiyo umesikia. Kwa hivyo tunangoja watu wote washikamane, tusonge mbele pamoja na tukomboe nchi ya Kenya. Sina mengi, hayo tu. Mheshimiwa ngoja DJ. Sasa gavana aliyekuwa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria. Semeni tumechoka. Tenganisha Kenya. Sisi ndio serikali na wao ni kampuni. Na kuanzia leo hakuna kulipa pesa kwa hao wakora tena, tumelipa ya kutosha. Kwa hivyo mimi ningeuliza tubebe filimbi kwa soko, mama mboga hakuna kulipishwa. Kuanzia leo kukatua maji sawa, na kuanzia leo hakuna kulipa school fees. Wale ambao wanaweza wapeleke watoto wao
private schools. Kwa hivyo ukombozi wa Kenya unaanza leo saa hii. Thank you mtoto wetu kutoka Coast Province. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi jina langu ni Beatrice. Mimi ni deputy party wa chama cha Jubilee. Pokeeni salamu kutoka kwa party leader wetu His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. 001. Na tunasema sisi tumechoka. Baba, roho zetu zimechoka, lakini miguu yetu haijachoka. Tuko tayari kuandamana leo, si ndio? Tuko tayari ama tuko tayari? Asanteni. Senator wetu, mtoto hapa Khalif, mtoto wetu hapa. Nairobi oye! Kamukunji oye! Mimi nauliza swali moja tu. Niulize nisiulize? Niulize nisiulize? Tulikuwa na people's president. Tulikuwa na people's president. Tuliapisha tukuapisha. Tuliapisha tukuapisha. Na ni nini inazuia sasa kuapisha baba? Mikono juu ya baba! Aya, DJ. Nataka kuona watu wangapi leo mutakubali baba akisema left, akisema right. Weka mkono juu. Weka juu. Kwa hivyo watu wa Nairobi tumeamua tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi mnasema baba twende? Baba twende! Baba twende! Wangapi wanasema Nairobi tumechoka? Tumechoka! Baba sitaki kwenda mengi. Watu wameingia hapa saa 12. Wewe ukiamuka tuambie sasa ni tuende ama tuende. Ni tuende ama tuende. Karibu mheshimiwa Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Aya. Nairobi mumpo. Kamkunji tumekuja au hatujakuja? Leo ni leo. Wacha niseme hivi. Baba, kuongea tumeongea ya kutosha. Tumeshaongea ya kutosha. Sasa kuanzia leo ni action. Kuanzia leo ni maandamano. Wangapi wanaunga mkono maandamano? Kuanzia leo ni maandamano mpaka dakika ya mwisho. Nataka niambie polisi. Nataka nikumbushe polisi ya kwamba miaka 32 iliyopita asanteni. Wakenya wazalendo walikusanyika hapa Kamkunji bila idhini ya polisi. Ndio sababu sisi pia siku ya leo tumekusanyika hapa bila idhini ya mtu yeyote, na kutoka hapa na sisi tuko na ruhusa ya kuenda mahali popote nchi ya Kenya. Mahali popote. Kuanzia hapa leo ni safari ya kwenda mpaka mwisho. Wacha nialike kiongozi ya walio wengi katika Senate ya Republic of Kenya, Mheshimiwa Stewart Mazayo, dakika 2 tu, alafu baba aje aongeleshe, alafu tuelekee. Wangapi wanasema tuelekee? Asanteni sana. Nairobi hoye! Leo ni leo. Asemaye kesho punda amechoka. Si baba anasema punda amechoka? Punda amefanya nini? Tumechoka na hii serikali, tumechoka na Ruto,
tumechoka na wale wote walio huko ndani. Tumechoka kama tujachoka. Nataka kuona jeshi ya baba leo. Muko tayari? Muko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii bila kupoteza wakati kumuita baba yetu, baba wa taifa. Nataka kumuita baba yetu. Muko tayari kwa baba? Wangapi wako tayari kwa baba hapa? Nataka kuona mikono juu. Punda amechoka sasa. Baba kwa heshima. Asante sana, asante. Shikilia selector. Wa Kenya, Nairobi oye! Nairobi mko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii sasa. Tumuite baba yetu, baba wa taifa. Si mwingine bali ni baba Raila Amolo Odinga. Baba, karibu sana uongee na taifa letu la Kenya. Vijana hoye! Kamkunje! Wakenya hoye! Asanteni! Asanteni! Nimeona mmetikia na mmefika kwa wingi. Kwa leo ni tofauti na siku zile zingine. Kwa hivyo kwanza leo ni saba kwa ukumbusho wa wale ambao walihusika na Sabasaba ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 7 1990. Kenneth Nyindo Matiba, Kenneth Stanley Nyindo Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga, Raila Amolo Odinga. Naomba msimame kimya, kila mtu asimame na kaa kimya kwa dakika moja. Kwa ajili ya wale ambao walikufa
Halo, halo. Siku hiyo wananchi walikuja hapa kwa wengi, alafu askari walitoka. Sisi tulikuwa mimi, Matiba na Rubia, tulikuwa tumeshikwa tukapelekwa detention, lakini wananchi walijitokeza wakaja. Wengine walipigwa risasi na kuuawa, watu 21 waliuawa siku hiyo. Tunataka sasa waombe kwa nyoyo ya wale ambao waliuawa siku hiyo. Watu wawili, endelea. Haya, tukae kwa heshima ya maombi. Tunawakumbuka wale wenzetu ambao kwamba ni walida wetu, walitupigania kwa haki. Tunataka tufanye maombi, na leo ni siku ya Ijumaa, siku tukufu ya kwenda kuswali. Ya Allah, tunaomba Mwenyezi Mungu wale ambaye walitangulia mbele ya haki wapatie uzima na nguvu ya Rabbi ya Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوباتنا ولله والآخرين. والله تبارك الله وجلاله والإكرام. آمين آمين آمين. Hebu tuamini na tuombe ile sala baba yetu alituachia kabla hajafaa mbinguni, kwa maana alituambia tuweze kukaa na amani. Tuombe sala za baba yetu. Lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika jaribu, lakini utuokoe maovuni, kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako hata milele. Baba, tunakuja mbele zako mchana wa leo tukisema ni asante mfalme wa mbinguni kwa ajili ya uhai umetupatia. Tunakumbuka wenzetu ambao waliotuongoza hizo enzi za kale wakipitia hapa tuko Kamukunji ground. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Mahali walipo Mungu wakaweza kuyaona na wakaweza kuona ile Kenya inaendelea. Baba, tunakuja mbele zako ukaweza kutusaidia, tukaweza kukomboa nchi yako, na ni kwa hayo tunaomba na haya. Sasa wananchi, kabla sijasema yale nataka kusema mbali machache. Kuna wengine wamefika hapa, wenzetu wengine nataka waseme tu jambo. Tuko na mheshimiwa wakili Otiende Amolo. Hello. Kamukunji mpo. I want to say the following in English. And I want you to just listen. I want you to listen. I was asked by Baba and the principals to chair the talks. And we went in good faith. We went to talk to them. Niseme kwa Kiswahili. Haya basi, tutasema kwa Kiswahili. Niulizwa na Baba ende niwe mwenyekiti ya bipartisan talks. Sisi tukaenda pale kwa moyo mkunjufu
kuzungumza nao, tukagundua kwamba hao hawana nia mzuri. Wanatuweka tuzungumze ili wasimamishe ili uchaguzi ama ile ya commissioners. Kumbe wanaendelea na tunazungumza. La pili, tukasema kabla tufungue sava wahakikishe hakuna mtu anaingia kwa sava. Tukaandika barua, wakakataa kuweka sahihi. Tukagundua kwamba wanatuzungusha, wanafikiri sisi ni wajinga, na mimi ni wakili senior counsel. Tukaambia baba, kama ni hivi tumewaachana nayo. Kwa hivyo ni hivi. Halo Kamukunji, mnasikiza? Sasa tunataka hivi, IEBC haiwezi kufanya kazi Kenya kama sio wana Kenya. Every polling station has polling agents. Every constituency has an IEBC office. Every county has an IEBC office. If they think they can have an IEBC of Kenya Kwanza, then they will have to approve all the counties, all the constituencies, all the polling stations wapeleke kule Kalenjin. Hello? There will be no elections in this country until the day we agree on how to appoint the referee. Tuko hapa na gavana wa Siaya County, James Agre Bob Orengo. Kamkunji oye! Sijasikia bado. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Nimewacha Siaya ikiwaka. Moto inawaka Siaya. Na mimi najua Kamukunji ni mahali ya kuwakisha moto. Moto. Sasa leo mnanisikia? Leo tumewakisha moto. Tunaenda matwendi. Basi mimi niko pamoja nanyi mpaka baba afikishe tufike. Kamkunji oye! Kamkunji oye! Asante sana. Hello. Leo ni tofauti. Leo si kama siku ya kawaida. Tumeongea ya kutosha. Tumeomba ya kutosha. Mmesikia Bwana Otiende amesema, jamani, jamaa walituambia tupoeshe moto, tuzungumze. Tukakubali kwa moyo mkunjufu. Tukasema tuko tayari. Wakatoa watu 7 na sisi tukatoa watu 7. Tukakubaliana kwa agenda. Wakasema ilikuwa mambo matatu muhimu. Kwanza, gharama ya maisha irudi chini. Pili, sava ipunguliwe. Tatu, wawakilishi wa vyama vyetu vyote kama Jubilee, Wiper, DAP na ODM. Mambo matatu. Bado mambo ya gharama maisha wamezidisha. Badala ya kupunguza wamezidisha, ile ushuru wamepandisha zaidi. Hiyo ni kusema kama matusi tu, kusema nyinyi ni wajinga sana. Pili, mambo ya sava wamesema hawezi kusimamisha. Tatu,
ile tume ya uchaguzi ya kuteuliwa, wamesema wataendelea kuteua yao wao wenyewe. Vile vile wamezidi kuingia ndani ya vyama vyetu. Chama cha Jubilee wanataka kuchukua wabunge 25 wa Jubilee, wamechukua wameweka mgambo hili ya upande ya Kenya Kwanza. Wajumbe 7 wa ODM vile vile wamechukua wamepeleka pande ile nyingine. Wanaeneza umalaya wa siasa, wanataka kuzungusha Azimio, wanataka kumaliza Azimio. Tunaambia kwamba nguvu ya Azimio sio wabunge, nguvu ya Azimio ni wananchi wenyewe. Sasa tumeambiwa sasa wakati wa mazungumzo imepita. Sasa tunaambiwa wao vile vile ya kwamba katiba ya Kenya imesema katika fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Halo, wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja kupatia wengine ambao wamechagua uwezo wa kutumia hiyo mamlaka. Sasa wananchi walichagua wabunge na hata wale MCAs. Wabunge wamekwenda kule kwa bunge na wamesaliti wananchi. Yule ambaye alinyakua utawala kwa njia ya bandia, Bwana Ruto mwenyewe, na vile vile amekiuka ahadi. Sasa wananchi wanachukua hiyo mamlaka moja ili watumie moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza harakati ya kuchukua hiyo mamlaka moja kwa moja. Kwanza mpaka ijulikane sisi ni wangapi. Naendelea vizuri? Ndio sababu tunaanza harakati ya kuweka sahihi ya kuonyesha kwamba tumeichukua hiyo mamlaka chini yetu. Ijulikane Azimio iko na watu ngapi. Tunaelewana vizuri? Mimi mwenyewe, Raila Amolo Odinga, nitaanza leo hapa hadharani kuweka sahihi, na nyinyi nyote mtapata hizo makaratasi, mtaweka sahihi zenu, sawa sawa, ili kabla mwisho ya wiki ijayo tuwe na masahihi zaidi ya milioni 10. Sawa sawa? Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Halafu tulisema kila kitu ambacho tutafanya tutakuwa kwa njia ya amani. Tumeambia polisi hatutaki fujo. Vile vile tunaambia watu wetu wote, tukitembea hatuiguzi mali ya mtu wengine.
hatuguzi mali ya mtu mwingine, hakuna kuguza biashara ya mtu yoyote. Sisi haja yetu ni kutembea, na tutatoka hapa kwa njia ya amani, tukisema tu tumechoka, tumechoka. Wananchi, 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 wananchi. Kwa hivyo, na kuna njia mingi ambaye inaenda Roma. Wanasema kuna njia mingi inaenda Roma, sawa sawa. Wakizuia hapa, tunapita hapa. Wakizuia hapa, tunapita pale. Tunaruhusu namna hii, tutaenda namna hii, sawa sawa. Tunaenda vizuri, sawa sawa. Kwa hivyo leo Roma yetu inaitwa Central Park. Central Park. Central Park. Karibu na Serena Hotel. Hapo ndio tutakutana hapo. Si hivyo? Tukitopa hapa, tukuziliwa hapa, pita hapa. Tukuziliwa hapa, pita hapa. Hapa, pita hapa. Mpaka tupige. Sawa? Hello? Hello? Sasa. Diko Latin Wanyonyi. No. Wanatoa mheshimiwa Tim Wanyonyi anatolewa. Hakuna shida. Sasa leteni karatasi, nataka niweke sahihi. Vijana oye! Nimetumwa na Martha Wangari Karua, akaniambia nikuje niwakilisha watu wa Mount Kenya pamoja na Uhuru Muigai Kenyatta. Sisi tunataka kuambia baba, tumechoka na Ruto. Sema tumechoka. Sema tumechoka. Ruto aende Sugoi. Ruto aende. Wangapi wanasema Ruto aende? Wangapi wanasema Hello? Ngoja DJ. Hello? Sasa mimi naweka sahihi. Niweke nisiweke? Niweke nisiweke? Hello? 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 Ready? 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 Go! Go! Tunaenda. Asante.
Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio, Onera, Morome. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio, Onera, Morome. Rudia bwana. Donge. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Wazee munataka nani? Wa mama munataka nani? Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka nani? Wazee munataka nani? Wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Adehu, Mbio. Braja, Baba, ay. Sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, 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 sini wa Baba. Jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba. Naomba tushirikize wakubwa wetu wa kutoka Kamkunji, manake leo ilikuwa ni leo na leo itakuwa bado ni leo, manake sini wa Baba, Baba, jeshi ya Baba, Baba, 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 sini wa Baba.
ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Braja, baba, ay 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 ay. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Braja, baba, ay 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 ay. Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kono juu, 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 kono juu. Vijana munataka nani? Na baba, ay 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 ay. Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, baba,
jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Mkipanda tuziongea, tunawapenda sana, Mungu awabariki. Vijana wa baba ni vijana wa adabu, wa heshima. Asanteni sana vijana na Mungu awabariki. Selekta, twende kazi. DJ Spider-Man. Tunawaomba kwa heshima tafadhali vijana. Tafadhali vijana wa baba, tunawaomba kwa heshima. Vijana wa baba tunawapenda sana. Na gari ni ya baba, tafadhali vijana nisaidieni kuchunga. Asanteni sana. Selekta, twende kazi. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man. DJ Spider-Man.
Mchunge tia gas yenye inaweza ruka hapa juu Mjonzi kuwe tayari, kama kuna tia gas ruka hapo juu unatoa. Hiyo maji ya nani? Yawa bora. Tushuka dulu. Bwana hatuna ubaya sisi. Maskari hatuna ubaya sisi. Hii maandamano ni amani. Hii maandamano ni amani. Vijana, waambie hii ni mkutano wa amani. Hii maandamano ni amani. Hatuna ubaya sisi. Mbona mnaturushia tear gas? Vijana, waambie hatuna amani au mapolisi. Mapolisi nini? Mapolisi tumewaona. Vijana twende. Vijana twende. Vijana twende. Vijana ni amani. Vijana ni amani. Vijana ni amani. Vijana twende.
Polisi tunasema sisi ni wananchi watukufu wa Baba. Na tunasema ni haki jamani, ni haki kweli. Ni mbona kweli, chapa kazi, chapa kitu, chapa kitu. Halo. Bela udinga kwa juu. Jeshi jamani, jeshi. Mnasema inawezekana jamani, tiaga si nini? Sisi ni wananchi watukufu wa wazalendo wa Kenya.
Niungana kweli? Sisi ni wanaamani. Niungana kweli? Sisi ni wanaamani. Sisi ni wanaamani. Tunatumia vibaya. Askari ya Kenya. Tunatumia vibaya. Askari ya Kenya. Tunatumia vibaya sana. Hii msafara ni amani. Maandamano iko kwa katiba. Maandamano ni amani. Iko kwa katiba. Kwani hili mnasoma sheria gani? Maaskari tafadhali, kusoma sheria. Maafisa, fuateni sheria. Hii maandamano ni amani. Na iko kwa katiba. Mbona mnarusha tear gas? Je, hii ni ungwana kweli? Je, ni ungwana kweli? Je, ni ungwana kweli? Je, ni ungwana kweli? Hii ni haki kweli? Hii ni haki kweli? Hii ni haki kweli jamani? Mchanganyiko. Vijana tena jamani, hii ni ungwana kweli? Maaskari tafadhali fuateni sheria. Tuache vita maaskari. Maaskari fuateni sheria. Tuache uchokozi. Maandamano ni amani. Nakumbuka hawa ni viongozi wa kesho na hata wa leo jamani. Hatujaini chochote. Hatujaini kitu ya mtu yoyote. Hii maandamano ni amani. Maafisa tafadhali, wacheni kuchukua sheria mkononi. Hii mambo inageuka. Kesho tunapata uongozi. Tafadhali, maaskari. Tafadhali maaskari. Fuateni sheria. Fuateni sheria. Please, mfuate sheria maaskari. Hii ni ungwana kweli? Sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba.
Vijana fire! Ndani ya vijana ni sawa. Vijana fire! Vijana fire! Vijana ria! Vijana tibi! Seleta tuende kazi. Je, ni ungwana kweli? Ni ungwana kweli? Sisi hatuna ubaya na mtu. Na leo kama kawaida ya Kenya, leo ni siku ya 7. Leo ni siku ya 7. Vijana fire! Vijana ria! Vijana tibi! Seleta tuende kazi. DJ Spider-Man. Hatujachokoza mtu. Hii maandamano ni katiba. Ndio kwa sheria. Tafadhali maafisa, mfuate sheria. Tafadhali. Tunawasihi mfuate sheria. Hii ni watoto wetu. Msitumie vibaya. Tafadhali. Kumbuka mtoto wako pia ataanza kudai vibaya. Tafadhali. Maafisa. Hii ni kujali ni amani. Mchana na ushanga. Baba
Spider-Man. DJ Spider-Man. Why are you running away? Wait, tell the driver stop running. The driver, niko na bullet. Crime of sin. Tuanguke wote. Penduka.
Kilia pale mbele. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. Baba. Jeshi ya baba. Baba. Sini wa baba. 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 Jeshi ya baba. 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 Sini wa baba. 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 Jeshi ya baba. 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 Baba tosha. Sini wa baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, baba, sini wa baba. Baba, baba, jeshi ya baba. Sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, baba, sini wa baba. Baba, baba, jeshi ya baba. Baba, baba, sini wa baba. Toka hapa oya. Yeye wanatuambia. Toka hapa. Oya. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Anaenda wapi? Halo. Tumempata. Sini wa baba. Umeka peja. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba, jeshi ya baba. Baba, sini wa baba. Baba,
jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Braja, baba, ay 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 ay, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Braja, baba, ay 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 ay, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, baba,
Vijana we! Vijana we! Vijana! Tukitoka hapa Kamkunji, tunaingia town. Tunangoja baba afike. Tukitoka hapa, tunaenda town. Sasa tukae tukijua kwamba tukitoka hapa saa hii, tunaingia pale town. Tunataka tujue ni kwa nini hatuwezi ingia town. Lakini baba akifika, tunaenda town. Jambo la kwanza vijana, Mheshimiwa William Ruto, wewe umebeba baba kimalamala. Tunauliza kwamba wewe ulishinda kura siku gani? Na tunauliza kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anapofika hapa, tunapoweka signature, tukimaliza kuweka hiyo signature, tunaandamana, tunaingia town, na tunaomba kwamba wale viongozi wako pale town na wale polisi wako pale town wawachane na vijana. Aweze kuwasalamia kidogo. Vijana wae! Vijana wae! Vijana wae! Huyu ni Dalmas kutoka Busia. Leo ni ile siku tumesema ya kwamba mtoto wa umbwa lazima alale kwa mama yao. Kama ni mbaya, ni mbaya. Lazima Sugoi. Lazima Ruto arudi Sugoi. Asanteni sana. Asante sana. Wewe selector, fanya hivi. Kwa wale wote wanaelewa, nipe mkono moja kwenye hewa. Angalia nyuma uone pikipiki 24. Msafara wake baba Raila Samahani kidogo tu. Selector, niwachilie hiyo. Shikilia kwanza selector, shikilia kidogo. Utaongea mheshimiwa. Niwekee mkono moja kwenye hewa. Selector, tuende kazi. Hiyo. Tuende na mimi. Nipe. Angalia msafara wa nani uko nyuma. Eti. Ati. Shikilia selector, shikilia. Wewe zima hii jiko wewe. Ndio anawasha jiko hapa. Wewe zima jiko wewe. Endelea. Shikilia selector, shikilia. Vijana oye! Aya, kwa majina naitwa Brenda Kangai. Tuko hapa eneo la Kamukunji. Tunasema dawa ya moto ni moto. Vijana, dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto, tunaambia William Ruto, umetuzoea sana. Umepandisha gharama ya maisha, ukadharau Mkenya, ukaamua ufinyilie Mkenya. Na sisi vijana tumesema enough is what? Enough is. Tukitoka hapa, tunataka baba tupeleke kwa street. Tunataka tuingie Nairobi, tuende tukadai haki yetu. Jambo la pili, vijana power. Jambo la pili, mimi nataka kumwambia Rigathi Gachagua, wewe dio, wewe chief, utapea Wakenya heshima. Haki ya Wakenya lazima ipatikane. Wangapi wanasema tuingia kwa street? My friend, dawa ya moto ni moto. Thank you. Aya, Shea maliza ili tukaribishe kinara wetu. Vijana, naomba tusikize dakika moja. Wanyonyi, mheshimiwa yuko hapa, gavana wetu yuko na tumekubali. Mheshimiwa Babu yuko hapa na tumekubali. Tunasema namna hii vijana, kwamba baba akifika hapa, hakuna mtu kwenda nyumbani. Tunatoka hapa, tunaelekea town.
na hata ikiwezekana tunaelekea State House. Tafadhalini, hakuna kwenda nyumbani, ni kuelekea town na kuelekea State House. Asanteni sana, tungoje baba aingie na dawa ya moto ni moto. William Ruto, kule Komoros uliko, uambiwe kwamba Nairobi kumechacha. Asante Chair. Thank you. Ungoje uone yale atatendeka. Niruhusu nikaribishe baba. Na ni sasa sote kwa jukwaa tusimame. Weka mkono moja kwenye hewa, selector, twende kazi. Twende. Kamukunji. Wangapi wanamkaribisha? Raila Amolo Odinga. Twende vijana. Twende vijana. Twende vijana. Twende kabisa. Karibu sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Jeshi ya baba. Twende pamoja vijana. Twende kabisa. Twende kabisa. Jeshi ya baba. Twende kabisa. Tingisha, tingisha. Twende vijana. Weka mkono moja kwenye hewa. Kamukunji. Twende pamoja vijana. Karibu sana. Maji ndani ya nyumba. Twende pamoja vijana. Juagi, juagi, juagi. Twende gavana, twende. Jeshi ya gavana. Wewe. Karibu sana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Twende kabisa. Karibu sana Raila Amolo Odinga. Baba the fifth. Jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Karibu sana baba. Karibu sana baba. Karibu sana rais wetu. Twende vijana, twende. Twende kabisa. Twende vijana, leo ni leo. Nauliza Kamukunji, muko tayari? Selector shikilia. Nauliza Kamukunji, wangapi wako tayari kukaribisha Raila Amolo? Selector, wachilia ile ile, wachilia ile ile. Weka mkono moja kwenye hewa Kamukunji tunapomkaribisha selector. Wapi kelele?
Usiniangushe. Mkono moja kwenye hewa kama kunji. Tunaruka pamoja. Twende. Selector. Selector. Asante. Eh. 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 Nauliza Kamukunji, muko tayari? Kama umechoka weka bango juu, sema tumechoka. Kamukunji, tumechoka. 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 Nauliza hivi, Kamara. 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 Sasa niombe hivi, tupewe nafasi ili muweze kuona baba. Munataka kuona sura ya baba? Munataka kuona sura ya baba? Sasa ndugu yangu mpiga picha, ninakuomba utajongea pale. Mimi ninauliza Kamukunji, wangapi wanamkaribisha Raila Amolo Odinga? Mimi nauliza wangapi wanakaribisha party leader wa usawa kwa wote aliyekuwa gavana wa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria? Wangapi wanakaribisha Mheshimiwa kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa James Opiyo Wandayi? Asante. Naomba munikaribishie Chairman Maina Jenga. Sasa kwa heshima nikaribishe Mheshimiwa, asante Chairman, Mheshimiwa George Aladwa aendelee na ratiba. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi wametoka? Haya DJ. Kwa sababu ya wakati na baba amefika, wangapi wanakaribisha Raila Amolo Odinga? Asante sana Nairobi. Kwa haraka sana nitaanza program yetu. Naomba tuwe na utulivu hapa kwa sababu ya wakati. Wakati kwa niaba majority leader wa Nairobi County Assembly, Mheshimiwa Ematok, nakupa kamoja. Mheshimiwa Ematok Peter kwa Nairobi County Assembly, useme kitu. Haya Kamukunji. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Jeshi ya baba. Muko tayari? Tuingie town tusiingie? Tuingie tusiingie? Sema fire! Tuko tayari? Haya, leo ni leo. Asema kesho ni. Tunaingia tuingii? Tunaenda tunaingia? Haya, acha nikaribishe wipu wangu Ogeto, njoo karibu. Waheshimiwa wote wa bunge wa kaunti wa Nairobi wasimame tu palipo hako. Wasimame tu hapo hapo. Wasimame tu hapo hapo. Mheshimiwa Stazo iko pale. Mheshimiwa Matach, Mheshimiwa Jera, Mheshimiwa Catherine, Mheshimiwa Naomi, Lugonzo, Helen. Aya, na hapa kuna wipu wetu Mheshimiwa Ogeto, Mheshimiwa Rafuo Kodalo, Mheshimiwa Stazo, wote wako hapa. Sisi tunaongoja signal. Signal tunaingia wiki. Asanteni sana. Dakika moja DJ ngoja. DJ tafadhali, hatuna wakati. Dakika moja. Mheshimiwa Rero kwa haraka. Mheshimiwa Rero Kibra, 1 minute. Nairobi wacha nione mkono ya baba juu. Haya, tunasema hivi,
lazima tujue kwa nini leo kuja hapa. Hii kiwanja ni kiwanja ya kufanyia rally ya Sabasaba, na hii rally ndio inaleta demokrasia hapa Kenya. Na tunasema wananchi wa Kenya, ya leo sio rally ya Azimio, lakini ni rally ya Wakenya wote, kwa sababu tumechoka. Semeni tumechoka, tumechoka. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Mark Mwanje, Embakasi West. Aya. Vijana oye! Azimio oye! Leo ni jambo moja tu tunasema. Baba, before finance bill ulisema punda amechoka. Sisi tukapambana na wale wakakataa kutusikia. Sasa wakipitisha finance bill, si punda atalala. Si punda atalala sasa. Tumechoka na tunasema muungane na baba tukomboe nchi yetu. Wangapi wanakubali? Wangapi wanakubali? Asanteni sana, Mungu awabariki. Wakili Mheshimiwa Tom Oluoch, Mathare, dakika moja tu. Haya, Kamkunji we! Jeshi ya baba! Sema Sabasaba! Sabasaba! We are the people, sindio? Tumekuja kuonyesha serikali hii serikali duni, kwamba sisi we are the people. Ile pesa tuliweka katika serikali hii na ile kura tulipiga, we are today recalling that sovereignty. Tunaanza hiyo safari leo, tunasema we are the people. Asanteni sana. Mheshimiwa Kajwang Waraka, Mheshimiwa Kajwang, wakili pia, wakili. Nairobi fire! Nairobi fire! Leo hakuna kitu ya kusema. Baba, tunaenda State House leo. Tunaenda ama tuendi? Tunaenda ama tuendi? Tunafuata hapa tuendi? Tunaenda ama tuendi? Baba, tunaenda! Tunaenda! Mheshimiwa Ali Nur wa Kamkunji. Kamkunji mbarikiwe. Mheshimiwa Mwago Starehe. Wangapi wako tayari kufa kwa sababu wananchi wa Kenya? Asanteni sana Nairobi, tupatane kwa ofisi. Thank you so much. Mheshimiwa Kamau wa Raila, Kamau wa Raila, dakika moja. Kamukunji oye! Kamukunji oye! Wakikuyu wakisema wamechoka, wao wanasema netwanoga. Semeni netwanoga. Na kizungu, we are tired. We are tired. We are strong. Asanteni. Mheshimiwa Tim Wanyonyi, gavana mtarajiwa. Haya DJ. Halo. Sema tumechoka. Tumechoka. Baba, tupatie mwelekeo leo, si ndio? Tukitoka hapa lazima tujue tunaenda wapi. Na sisi tumesema tumechoka.
Tumechoka, hatujachoka. Mungu awabariki. Mheshimiwa Babu Owino. Haya. Vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala, warembo hai, wamama mwe. Leo ni leo, asemaye kesho ni. Bei ya unga iko wapi? Bei ya mafuta taa iko wapi? Bei ya kitunguu iko wapi? Bei ya mboga iko wapi? Kwa hivyo leo ni leo, asemaye kesho ni. Today we will not sing, we will swing. Asanteni. Mheshimiwa Maina Njenga. Maina Njenga. Hey. Dayo. Okay. Tutulia kidogo tafadhali. Wananchi hai. Wananchi hoi. Mko sawa sawa? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Sasa siku ya leo ni siku ya kuanza harakati ya kukomboa nchi ya Kenya, na hiyo inaanza hapa. Vijana wote wa Kenya, watu wote wa Kenya, tusimame imara, tusonge mbele kutoka siku ya Sabasaba, tukomboe nchi ya Kenya ili tuweze tuendelee pamoja. Turauga tuthie hamwe nawe, tuthie turute wira, tucokanĩrĩrie andũ, tuikare tui hamwe. Hiyo nafikiria hiyo umesikia. Kwa hivyo tunangoja watu wote washikamane, tusonge mbele pamoja na tukomboe nchi ya Kenya. Sina mengi, hayo tu. Mheshimiwa ngoja DJ. Sasa gavana aliyekuwa Murang'a, Mheshimiwa Mwangi wa Iria. Semeni tumechoka. Tenganisha Kenya. Sisi ndio serikali na wao ni kampuni, na kuanzia leo hakuna kulipa pesa kwa hao wakora tena, tumelipa ya kutosha. Kwa hivyo mimi ningeuliza tubebe filimbi kwa soko, mama mboga hakuna kulipishwa. Kuanzia leo kukatua maji sawa sawa, na kuanzia leo hakuna kulipa school fees. Wale ambao wanaweza wapeleke watoto wao private schools. Kwa hivyo ukombozi wa Kenya unaanza leo saa hii. Thank you mtoto wetu kutoka Coast Province. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi jina langu ni Beatrice. Mimi ni deputy party wa chama cha Jubilee. Pokeeni salamu kutoka kwa party leader wetu His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. 001. Na tunasema sisi tumechoka. Baba, roho zetu zimechoka, lakini miguu yetu haijachoka. Tuko tayari kuandamana leo, si ndio? Tuko tayari ama tuko tayari? Asanteni. Senator wetu, mtoto hapa Khalif, mtoto wetu hapa. Nairobi oye! Kamukunji oye! Mimi nauliza swali moja tu. Niulize nisiulize? Niulize nisiulize? Tulikuwa na people's president. Tulikuwa na people's president. Tuliapisha tukuapisha. Tuliapisha tukuapisha. Na ni nini inazuia sasa kuapisha baba?
nataka kuona watu wangapi leo mutakubali baba akisema left left, akisema right right. Weka mkono juu, weka juu. Kwa hivyo watu wa Nairobi tumeamua, tuko nyuma ya Raila Amolo Odinga. Nairobi oye! Nairobi oye! Wangapi mnasema baba twende? Baba twende! Baba twende! Wangapi wanasema Nairobi tumechoka? Tumechoka! 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 Baba sitaki kwenda mengi. Watu wameingia hapa saa 12. Wewe ukiamuka tuambie sasa ni tuende ama tuende. Ni tuende ama tuende. Karibu mheshimiwa. Mheshimiwa Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Aya. Nairobi mumpo? Kamkunji tumekuja au hatujakuja? Leo ni leo. Wacha niseme hivi. Baba, kuongea tumeongea ya kutosha. Tumeshaongea ya kutosha. Sasa kuanzia leo ni action. Kuanzia leo ni maandamano. Wangapi wanaunga mkono maandamano? Kuanzia leo ni maandamano mpaka dakika ya mwisho. Nataka niambie polisi, nataka nikumbushe polisi ya kwamba miaka 32 iliyopita asanteni, Wakenya wazalendo walikusanyika hapa Kamkunji. Walikusanyika hapa Kamkunji bila idhini ya polisi. Ndio sababu sisi pia siku ya leo tumekusanyika hapa bila idhini ya mtu yeyote. Na kutoka hapa na sisi tuko na ruhusa ya kuenda mahali popote nchi ya Kenya. Mahali popote. Kuanzia hapa leo ni safari ya kwenda mpaka mwisho. Wacha nialike kiongozi ya walio wengi katika Senate ya Republic of Kenya, Mheshimiwa Stewart Mazayo, dakika 2 tu, alafu baba aje aongeleshe, alafu tuelekee. Wangapi wanasema tuelekee? Tuelekee. Asanteni sana. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Leo ni leo. Asemaye kesho, punda amechoka. Si baba anasema punda amechoka? Punda amefanya nini? Tumechoka na hii serikali, tumechoka na Ruto, tumechoka na wale wote walio huko ndani. Tumechoka kama tujachoka. Nataka kuona jeshi ya baba leo. Muko tayari? Muko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii bila kupoteza wakati kumuita baba yetu, baba wa taifa. Nataka kumuita baba yetu. Muko tayari kwa baba? Wangapi wako tayari kwa baba hapa? Nataka kuona mikono juu. Punda amechoka sasa. Baba kwa heshima. Baba anaita baba. Asante sana, asante. Shikilia selector. Wakenya, Nairobi oye! Nairobi mko tayari? Nataka kuchukua nafasi hii sasa
tumuite baba yetu, baba wa taifa, si mwingine bali ni baba Raila Amolo Odinga. Baba, karibu sana uongee na taifa letu la Kenya. Vijana hoye! Kamkunji hoye! Wakenya hoye! Asanteni, asanteni. Nimeona mmeitikia na mmefika kwa wingi. Kwa leo ni tofauti na siku zile zingine. Kwa hivyo kwanza leo ni saba kwa ukumbusho wa wale ambao walihusika na Sabasaba ya kwanza tarehe 7 mwezi wa 7 1990. Kenneth Nyindo Matiba, Kenneth Stanley Nyindo Matiba, Charles Rubia, Jaramogi Oginga Odinga, Raila Amolo Odinga. Naomba msimame kimya, kila mtu asimame na kaa kimya kwa dakika moja. Kwa juu ya wale ambao walikufa. Hello. Siku hiyo wananchi walikuja hapa kwa wengi, alafu askari walitoka. Sisi tulikuwa mimi, Matiba na Rubia, tulikuwa tumeshikwa tukapelekwa detention, lakini wananchi walijitokeza wakaja. Wengine walipigwa risasi na kuuawa, watu 21 waliuawa siku hiyo. Tunataka sasa waombe kwa nyoyo ya wale ambao waliuawa siku hiyo. Watu wawili, endelea. Haya, tukae kwa heshima ya maombi. Tunawakumbuka wale wenzetu ambao kwamba ni walida wetu, walitupigania kwa haki. Tunataka tufanye maombi, na leo ni siku ya Ijumaa, siku tukufu ya kwenda kuswali. Ya Allah, tunaomba Mwenyezi Mungu wale ambaye walitangulia mbele ya haki wapatie uzima na nguvu, ya Rabbi ya Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوباتنا ولله والآخرين. والله تبارك الله وجلاله والإكرام. آمين آمين آمين. Hebu tuamini na tuombe ile sala baba yetu alituachia kabla hajafaa mbinguni, kwa maana alituambia tuweze kukaa na amani. Tuombe sala za baba yetu. Lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika jaribu, lakini utuokoe maovuni, kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako hata milele. Baba, tunakuja mbele zako mchana wa leo tukisema ni asante mfalme wa mbinguni kwa ajili ya uhai umetupatia. Tunakumbuka wenzetu ambao waliotuongoza hizo enzi za kale wakipitia hapa tuko Kamukunji ground. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante. Mahali walipo Mungu wakaweza kuyaona na wakaweza kuona ile Kenya inaendelea. Baba, tunakuja mbele zako ukaweza kutusaidia, tukaweza kukomboa nchi yako, na ni kwa hayo tunaomba na haya. Sasa wananchi, kabla sijasema yale nataka kusema mbali machache. Kuna wengine wamefika hapa, wenzetu wengine nataka waseme tu jambo. Tuko na mheshimiwa wakili Otiende Amolo. Hello. Kamukunji mpo. I want to say the following in English. And I want you to just listen. I want you to listen. Your Honor, if you look at further to demonstrate the fact that there is no compelling evidence, and indeed, even the substance of the charge is something that the court ought to look at in admitting the accused persons to bond. Your Honor, I'll refer you to paragraph 7. Yes, Your Honor, they are telling you, and my learned friend Mr. Yungu has told you that there are people who have been rioting or who have been picketing, especially where the first accused person represents that constituency. So that is a compelling reason you are being told. Your Honor, there is a decision or a ruling by your brother, and that is the Honorable Justice Mogambi. Your Honor, that is in the case, if I may, in the case of Edwin Sishana Amboso versus LSK,
and 4 others. We have provided that to yourself and to the prosecution. That is HCC petition 255 of 2023. Edwin Seshana Amboso. Your Honor, it says in order 2 and 3, and I want to wind up at that point, that it is the responsibility of persons who have announced and organized the said demonstrations to provide guidance and leadership to the participants. Your Honor, the first accused person is not even a principal in the Azimio coalition. He wishes he would have been, he's not. And there is no evidence that has been given that he organized any of these protests. Which in any case, Your Honor, remains legal. It remains legal because your brother declined to injunct the said expression under Article 37. Your Honor, Order 3 is also very important. It says acts of violence and destruction are personal, and the relevant authorities must deal with individuals. Acts of violence or destruction of property are personal crimes. So it cannot be a crime where vicarious liability, like the prosecution is trying to adduce. Your Honor, the charge that has been prepared, Your Honor, the history of this charge is very important, and I think this court will bring this matter to a rest. Your Honor, the Section 77(1) of the Penal Code, Your Honor, was brought into our laws, Your Honor, in 1960 as an amendment. So that it didn't originate from the Britons. It's something that was brought here by the Britons themselves. It wasn't in their own laws. And the purpose of that, Your Honor, was to ensure that this country does not get independence. It was to deal with the Mau Mau freedom fighters. That was the purpose of this particular session, that the DPP is actually telling us to use today. It was to suppress. So that is what this court is faced
with in terms of this charge, Your Honor. It is to take us back to those days and those people who never wished this country to get independence. That's exactly the essence of this charge. And Your Honor, you will not find even authorities. I think people have been shy to use this section. You will not find authorities in terms of these sections. Courts have been shy, prosecutors have been shy. But today, we are the day where it can be brought in broad daylight. We will deal with it, Your Honor, at a different forum. As I finish, Your Honor, I would want to... Your Honor, I will heavily beg you, and that's why I'm trying to limit these submissions, Your Honor, to know that the first accused person, and I believe even the rest, but for him, he has not eaten, Your Honor, for 3 days. Not eaten, not taken water. 3 days. And because of where he was incommunicado. 3 days, Your Honor. Even Mackenzie was fasting, was eating. Yes, Your Honor, so we really beg. This court is to be used to extend that inhumanity. That is what they are trying to do. And we beg this court, with the powers given to you by the Constitution and the people of Kenya, to give us the chance, Your Honor, to enjoy that. He's not at a flight risk. He's an honorable member of Parliament, as indicated by Ryungu. Those are the words he's used, honorable member. And the rest are equally Kenyans. They will come to court. You can put conditions, Your Honor. They will abide by all that. They are willing to abide by all that. Your Honor, lastly, the first accused, Your Honor, is not well. He's actually not well, and I will in fact take a lot of time. He's been denied access to medicine, which he was taking, and I'm so sure he needs to go to hospital after this. So we'll be begging also that is considered, Your Honor. He has a special physician who sees him at Nairobi Hospital. That is all, Your Honor. Maybe my sister, just for gender balance, if you give her just 1 minute, we are trying to... Thank you very much, Your Honor. There is a maxim. Just a moment. Mr. Catch. Yes. You are saying that somebody has not taken water for 3 days. Yes. He has not taken water for 3 days. How did you know? Yes? How did you know? Pardon? Sorry, how did you know? I've actually, we went to Wanguru police station in the morning. We were there even yesterday. We were dispersed. Even advocates couldn't access. But today I've been with him at the basement cells. That's the first time we've been able even to access him. That's how inhuman this has been. He has not taken his ear and talked, and I've confirmed that from him. And I believe... So you are... Just a moment. Did you give him water yourself? Your Honor, the conditions down there, and I really empathize with the officers here. There are strict instructions. Even for us to gain access, it wasn't that easy. I even tried to call my colleague. Ryungu is very good at helping us in those issues. But Your Honor, we attempted to carry water from the gate. You could not be allowed to come in. I'm sorry. You could not be allowed by the police officers to come in with anything. It's okay. I just wanted to find out why he's talking about it here. What Mr. Okati is not telling you is Babu Owino
has been shakaholat for the last 3 days. Your Honor, but there was also a tweet that the Mohammed Jiro said that the police officers treated them very well. So I'm wondering what measure of treatment was it? Do we deal with 1 minute here in saying they're not treated, but he tweeted and said the officers were very professional and treated. Your Honor, I'll deal. I'll deal. No police officers are my plan. I'll deal. I'll defend. Thank you very much, Your Honor, for your protection and guidance. The 2010 Constitution that was passed in this country is one of the best documents we have in the country. The act by the prosecution is actually to more mutilate than safeguard, and we ask this honorable court to safeguard the interests, especially of the accused persons, in line with Article 49 and also Article 50, which gives the right to fair hearing. There is a maxim that says, he who comes to equity. Sorry. Must come with clean hands. And I wish to submit that the prosecution has not proved that they are coming with clean hands. From the time the first accused person was arrested to the time he has been presented to court, he was denied the right to representation. He was denied access to the basic fundamental rights accorded to each Kenyan. The prosecution, in their own domain, have judged the accused persons and decided to be the judge and the jury. Your Honor, the accused persons, like you've been told by my colleagues, have not been able to eat. Their whereabouts, especially for the first accused persons, was not clear, even to his legal representation. We have been to different police stations from the time he was arrested. And the key question to the prosecution thus is, an accused person has rights safeguarded in this Constitution. Why was the Honorable Babu Owino kept away from his legal team as enshrined in the Constitution? Why was the family not made aware of his whereabouts? And why was he not arraigned in court as per the Article 49F, which talks clearly of the procedures on how to deal with an accused person? Therefore, it is my humble submission that the prosecution have not proven to come with clean hands, like I said. It took them from the time they arrested the accused person
to today at 5:20 to come up with this affidavit that is full of assumptions, innuendos, and presumptions. If you look at the affidavit, Your Honor, this for guidance. I don't like interjection. You had directed and indicated that it should have been done by 6, so the prosecution ended up being curtailed. So we just need direction whether there's a leeway just to continue with the time. She's winding now. As she said, equity still comes with equity. Equity must come with clean hands. Yes. So even as we require equity on Yes. Bashir, everything that is being said is going on record, so you will not need to repeat what another council has already said. Much obliged, Your Honor. So, in parting shot, my humble submission to this honorable court is that the accused persons are not at flight risk, and that the affidavit presented before this honorable court does not prove or necessitate reasons why they should be denied bail, and therefore I request this honorable court to protect, uphold, and safeguard the 2010 Constitution. Thank you, Your Honor. I would like to call my senior, Awele, to wind up. Yes, Your Honor. Thank you so much. I will not take too much of your time, Your Honor. I appreciate that you have spent so much of your time already for the day. Except that what is before you, Your Honor, is a very fundamental issue that goes to the heart of rights that are guaranteed and protected under the Constitution of Kenya and under the Bill of Rights, no less. That bill, Your Honor will appreciate, is not just an ordinary chapter in the Constitution. It essentially is the heart of this Constitution. You violate any of the provisions of that chapter, you essentially snuff out the life of this Constitution for all we know it to be. And I say that, Your Honor, with great respect, because as a practitioner, as an officer of this court, which I believe Your Honor has been before ascending to this very hallowed position in the judiciary, we have a duty, Your Honor, to enforce and uphold and defend this Constitution. And in the course of doing so, particularly with the division of labor within our courts of law, as you deal with these questions every other day, Your Honor, sometimes the detail of it and the weight and significance of some of the provisions of this Constitution may be lost.
and most of the time inadvertently. And I say that, Your Honor, because it is now becoming a norm that that have been created under this very Constitution and under the terms and conditions enshrined in this Constitution are now repeatedly and so brazenly violating cardinal rules they are repeatedly, Your Honor, and so brazenly violating cardinal provisions of this Constitution that we as a people agreed will determine the relationship between those whom or to whom we delegate authority to exercise on our behalf and us or we the people, and between those agencies intersect. They are violating the common bond. And that is very critical and important, Your Honor. It is critical because, as I started my submission, this Constitution is the lifeline of the existence of this country as a nation state. You snuff life out of this Constitution and you invite chaos and anarchy in the manner in which we coexist. And so the violation of this Constitution, particularly by those to whom we delegate authority, cannot, and my Lord, cannot, this must be taken very seriously, cannot be taken lightly. And that is why I said, as I started, Your Honor, and I said it with utmost humility, that in the course of our ordinary practice, particularly before these specialized divisions of the court, it is very easy to lose the detail, the weight, the significance, the nuances, the detail, the significance, the nuances of some of the provisions of this Constitution as we intended them to operate. So that, Your Honor, it has now become a very sickening trend that police officers, despite express mandatory provisions of this Constitution that proscribe the holding of detainees for more than 24 hours without compelling reasons,
will very comfortably appear before you hours after they have violated a mandatory provisions of the Constitution and present an accused person before you, and then without batting an eyelid ask you for permission to hold them for even a longer period of time. Your brother, the Chief Justice Emeritus Willie Mutunga, coined it very interestingly. The Utadu attitude. That an agency created under this Constitution, exercising powers under this Constitution, presumed to be aware of the proscriptions and the prescriptions of this Constitution, can violate it and then come before you and ask you to perpetuate that violation by granting them more time to hold accused persons for an even longer period of time. Your Honor, before you are just these two documents. Your Honor, there's a charge sheet. And there's an application to hold these accused persons for a further period of time, and specified time for that matter. You can see the mischief. They're even asking you to just grant indefinite leave for them to hold these accused persons for an indefinite period of time. And Your Honor, just scan through these documents. Not a single explanation has been attempted for why these gentlemen are being brought before you more than 24 hours after they were arrested. The Inspector General of Police has not bothered to provide the Director of Public Prosecution with any reasonable explanation, or any explanation for that matter, why these gentlemen were held for that long. And the Director of Public Prosecutions, who under this Constitution is supposed to exercise How many more minutes? Your Honor, can I take just 10 more, please? Well, Your Honor, at the heart of these submissions before you is a freedom of gentlemen here who have been held incommunicado for more than 24 hours. I think they deserve just that extra 10 minutes. Your Honor, the Director of Public Prosecutions
an office created under this constitution, who is supposed to exercise independent oversight. As a countervailing measure deliberately created by this constitution. Has approved a charge sheet most obliged. Yes, has approved a charge sheet, Your Honor, which does not, in fact, has not only approved a charge sheet, has actually caused to be drawn an application to detain the accused persons and therefore perpetuates violations against the Constitution without even bothering to inquire from the Inspector General of Police on whose behalf these accused persons were arrested. Why have you been holding them incommunicado for more than 24 hours? And that points to another lapse in the respect for and enforcement of the Constitution of Kenya, which I have in my remarks earlier said pose grave danger to our continued existence as a rule of law country. What does the DPP do instead? They also brazenly even attempt to fill the gaps for the DCI or the IG by even attempting to adduce evidence from the bar. Evidence that is not even in the affidavit of the corporal who purportedly has the knowledge of first-hand information for why this accused person should be held any longer than is necessary. Where does that leave the policy or constitutional objective for why the DPP was created as an independent office to check the Inspector General of Police in the discharge of his mandate? A danger, that is a danger to the common bond that I alluded to, that this court must guard against. And my Lord, all that I have said summarize into this very simple submission. We are before you seeking reasonable bail terms for this gentleman, the accused persons. Your Honor, does the conduct of the IG, does the conduct of the DPP count for something as you consider my learned friend Ms. Asha Bashir has submitted to you that
he who comes to equity must come with clean hands. The conduct of the DCI, the conduct of the DPP that I have outlined in very brief terms before you, does that, Your Honor, count for something? Does it hold any weight in your decision or in your consideration of the application pending before you for the detention of these accused persons for a day longer? It surely must. The misconduct that I have alluded to is not just any misconduct. They are violations of the Constitution. Article 2 is very clear in that regard. Any violation of the Constitution, they may not have any fatal effect to the charges before you, but it surely must have some effect and weight on your discretionary powers in considering an application for bail and for bond. That said, Your Honor, the law on bail and bond applications is fairly well settled, and I will not rehash that law or the principles that are applicable, save to invite you, Your Honor, to always bear in mind the policy guidelines by the NCAJ on bail and bond of 2015, and in particular, the purpose or utility of bail in a criminal prosecution such as this. That utility, again, Your Honor, is fairly straightforward, and I will not rehash it. I just want to emphasize on one point, and that is the burden of the prosecution in demonstrating compelling reasons why an accused person should not be denied bail or bond. Again, it is fairly well settled, Your Honor, that that burden reposes in the prosecution only shifts to the accused persons where compelling prima facie reasons are demonstrated to your satisfaction. Your Honor, compelling reasons are questions of law and fact, and therefore can only be presented to you either by evidence or by reference to specific provisions of the law to justify the application of the order sought. Allow me to concentrate on just these two documents. Just a minute. Most obliged, Your Honor. May I try to limit time so that we do not sit at night. Hours of darkness begin at 6:30.
is now 6:40. You know, we start here up to 4 in the morning. Let me finish. So we are going to stop at this point. Whatever submissions that are remaining, because we will not finish today. Because we are at Mr. William, this side. We donate our time to the other, Mr. Omar, I'll deal and with then all escape and We are not present. the president. And then now Mr. Riul and his team have to respond. You know, we can take 7 minutes in Sorry, response. let me finish. Yes, we are also Sorry, here for the 6th and 7th. I donate the time to my seniors. So it is getting dark and we have a crowd inside the building. I know we don't work here, but there's a danger in keeping this large number of people within the court premises at night. I have tried to confirm Mr. Well that is going on and on, so we Your cannot Honor, stop in fact. I would not want to be the one to hold this gentleman here for any longer. I am happy to take your directions on how you wish to use my time. What I would prefer is that if you are likely to take I'll take the time you mentioned. another period of more than 5 minutes, then it is better we stop at this point and we continue tomorrow. No, I'll conclude. I'll conclude. Within those 5 minutes, I'll You are sure you have covered all the areas you wanted to cover? Your Honor, in the interest of the accused who have been held for so long, I will do less than 5. I'll limit myself. If it gets to 5, just cut it down. Yes, I will take less than. Yes. Let me just conclude the point that I was trying to make. So, Your Honor, the compelling reasons that the DPP provides can only be gleaned from these 2 documents before you. Very briefly, Your Honor, please refer to the charge sheet as against the application before you. Review that charge sheet. The offense that the accused persons have been charged with against the offenses for which the prosecution now seeks to hold them are diametrically different. You have been told, Your Honor, that the accused are likely to be a danger to witnesses. Your Honor, look at the charge sheet. All witnesses are police officers. They are all police officers. I will not belabor the point. You have been told that the accused persons are a danger to national security. That submission has come to you from the bar. No evidence has been adduced to back it up. But nonetheless, Your Honor, there are certain presumptions that this court cannot lose sight of. And some of those presumptions are in this Constitution. The security apparatus of this country follows a very clear structure created under the Constitution. It is for the DPP to demonstrate why he believes that these accused persons have the machinery or capacity to undermine why it has not been demonstrated to you why these accused persons or how these accused persons will undermine the entire fabric or structure of that apparatus as created and contemplated under the Constitution.
In the interest of time, Your Honor, I'm pleading with you as demonstrated by my learned friend Mr. Okach. These are Kenyans. Unless and until they are convicted of the offenses for which they have been charged, their constitutional rights under the Bill of Rights, and particularly the presumption of innocence, persists and are not suspended by the mere fact that they are now seated on that dock. Grant them reasonable bail terms. As your learned brother, Justice Mugambi, intimated, they cannot be incarcerated because certain individuals have broken the law out there. For those reasons, Your Honor, we pray that you disallow the application and allow these accused persons to reasonable bail and bond terms. On behalf of other accused persons, I'll take strictly 5 minutes. I'll not mention any law. My good friends have mentioned the Constitution. I'll only bring the context that brings them here. Just 1 minute. Yes, Mr. Thank you. On the very first one, I'll base all my arguments on Article 27 of the Constitution. Non-discrimination. With the following 5 points. All the 7 accused people come from one political party called ODM. Secondly, Your Honor, they are members of Azimio. Third, they are all politicians.
Fourth, they all come from the Luo ethnic community. Fifth, Your Honor, this is a proper ethnic political profiling. You know, with all due respect. I said 5 minutes, I've only 2 minutes to go. Your Honor, this affidavit has no date at the second line when it was sworn. This affidavit is as old as 2017. It is the same affidavit that was used to arrest the ruling class now. From 2017 to 2022, it's the same affidavit. And all those that were charged based on this affidavit, their charges were withdrawn. The court should take judicial notice that the same police officers who saw this affidavit came to court and said they were forced. So your objection to that line with respect. That is judicial notice of it. The officer that defamed to this affidavit is before court. I haven't seen him ask Mr. Omari to talk about on his behalf. We just pray that that last line be ignored. You know, Your Honor, it is me who represents them when the DPP wants to charge them. I'll give you specifically to the officer who saw the affidavit of the deputy president. When that affidavit was disowned, the officer came to court and said he signed the affidavit under duress. It's specific and it's on the court record. So, our clarity is that for purposes of today, the IO that swore this affidavit is before court. He has not spoken to Mr. Omari. Mr. Omari might have done very well in other cases, but this affidavit has not been said to have been sworn under duress. That's the only clarification I'm making. For today, Your Honor, I'm giving Mr. Witt the perspective that come 2027, the same will be disowned that it was signed under duress. For now, it will not be disowned. So that the court, as it is, it looks at the whole political context. Lastly, Your Honor, on this affidavit, I want to bring to the attention of this court that it is only the judiciary that is going to protect Kenyans. A great responsibility is on this independent arm. The political dwellers outside should not be criminalized. And we urge this court to cipher and remove the political contests from criminal issues. This is a political matter before you. Deal with it the way it is. So, Your Honor, out of that 5 minutes I've finished, I allow the President of the Law Society of Kenya, before he removes me from the role of practicing, to talk.
Your Honor, with your very kind permission, I recognize the predicament. Yes, sir. Your Honor. I know it's not normal to. That tells you what is happening, Your Honor, in this court. Just give you a few minutes, I sign this. Okay. There's so much to do. Your Honor, that's in order. We'll give you a few minutes. We'll let you know. Yes, Your Honor, allow me to make very, very brief remarks on behalf of all the accused persons. Are you comfortable submitting a slide? Yes, Your Honor, because I do not intend to take very long. Okay. Probably 5 minutes at most. My colleagues have already submitted on the law and what is before you. Your Honor, I want to begin by saying I do not envy the position you find yourself. And neither do I envy the position that the prosecution finds itself. Your Honor, what you are being asked to do by the prosecution is to employ unconstitutional means
achieve a constitutional objective. You know, the whole purpose of Article 49 and Article 50 of the Constitution is to uphold the dignity of the human person and also to uphold the dignity of this court. So you're right, it's my humble submission that should you allow this application, in the manner in which it has been presented, and in light of the manner in which all the accused persons were arrested and treated, then, Your Honor, you will undermine the dignity of this court. Your Honor, this court has a public duty to not only uphold the authority of the Constitution, but to also give confidence to the Kenyan people that in the Republic of Kenya, the Constitution reigns supreme. So, Your Honor, in as much as I said that I may not envy the position you find yourself in, I think that what is before you is a very simple duty. And that is to send a message to the police, to the prosecution, and to the country at large. Do you mind if I interrupt you again? Your Honor, I am entirely in your hands. Just another 2 minutes and be done. Thank you.
Yes. Yes, Your Honor, I was saying that we have a very simple duty because courts do speak through their pronouncements. And so therefore, Your Honor, I submit that your duty is to send a message to the prosecution, to the police, and to the country at large. That these courts intend to remain as courts of law. And that any infractions on the Constitution will not find refuge in this court. My Lord, I say this because we are witnessing a dangerous trend of suspension of the Constitution and unless these courts speak, there will be no one left to speak for them. Your Honor, I kindly beseech the court to release all the accused persons and now with a bond of not less than 5,000, not more than 5,000. So that they can go home, reunite with their families. Because these proceedings are tainted with malafide, constitutional impropriety,
And Your Honor, it is extremely, extremely regrettable and shameful that we have to waste precious judicial time conducting this manner of proceeding. I therefore join hands with all my colleagues and beseech this court in the shortest time possible, Your Honor, to dismiss the application that has been filed before you, and to release and to affirm to these accused persons that their rights under the Constitution will always be protected and affirmed by this court. Your Honor, I thank you for giving me the leeway to address you tonight. I am not used to this. It's Danston Omari who is introducing me to this. But I do understand that these are extraordinary times. Yes. And so they do call for extraordinary measures. And Your Honor, I thank you. Your Honor, if it is not asking too much, we know it has gotten into night time. But if it is possible, Your Honor, we will be happy to have your decision now. But if it is not possible, because we understand and we have seen that you've even had to stop proceedings so that you can undertake other matters, we would be more than happy to have your decision early tomorrow morning. Your Honor, I am just being reminded that it would be important that they be remanded in a police station. Kileleshwa police station. Your Honor, I'm also being informed, and this is just for purposes of saving on time, I'm also being informed that the first accused is unwell and may require medication. To that effect, Your Honor, if you are unable to render your decision now, we would kindly beseech you that you make an order that he be taken to Nairobi Hospital for treatment, and that while at the police station, their right to counsel, to their advocates to see their clients, and the members of their family should not be curtailed. Your Honor, I thank you for that and that.
Mr. Yungu, I made you rush. And then I let the tap run for the defense. I'm not sure I should limit you again. I can let you proceed until you finish. But just an indication, how long will you take? You know, because of the abundance of kindness that you had, we have agreed that our learned colleague, Mr. Witi, is going to respond. And he had indicated earlier 7 minutes. I think we got additional 3 minutes of the submissions, including that have been made by a president. So within my anticipated 10 minutes to respond. Thank you, Your Honor. I will undertake to do under 10 so that I don't keep my seniors here, including my president, who today seems to have forgotten the prosecution are also his members. Having said so, Your Honor, we have listened carefully to submissions from our learned colleagues for the defense, and we understand where they come from. However, seated where I was sitting, 98, sorry, Your Honor. I am reminded that I should go slower than my usual speech. Your Honor, I was indicating to court that with the benefit of my mathematics prowess, 98% of the submissions before you today has been on alleged, and the word alleged is